ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேமர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து மட்டும் என்ன கேம் கண்டினியூ பண்ணுறோம், கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் 2 தான் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஆடியோ டிலே ஆகலாம் நம்பர் அந்த வாட்டி ஓரடி இது ஒரு பிரச்சனை. அப்போ சம்டைம் ஆடியோ டிலே வருது. க்ளோஸ்னு முன்னாடி லைவ்லாம் கட் பண்ணிட்டு இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வாட்டி இந்த ஊரில் அந்த அவனோட இதெல்லாம் திருட சொன்னாங்க. அதை ஏதோ கஷ்டப்பட்டு திருடிட்டு வந்து எப்படியும் அந்த குதிரைக்கான காசு சேர்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து குதிரை வாங்கிட்டு அந்த இவங்க தேடிட்டு போயிடலாம். இது $60 சேர்க்கறதுக்கு நம்மகிட்ட பாடு இருக்கே. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தாச்சு. அதுவும் போன வாட்டி நான் வர மாட்டிக்கிட்டு அதுக்காக என்னை தேடலாம் ஆரம்பித்தாங்க. அதனால திருப்பி அதே திருட்டு ஆஃப்லைனில் கஷ்டப்பட்டு யாருக்காண்டி மாட்டாமல் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம மேலே போலீஸ் கேஸு அந்த போலீஸ் தேடுறது தான் எதுவும் இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேப்பில் நமக்கு அந்த கம்பி சிம்பல் போட்டிருக்காது. இப்போது இந்த ஊரில் ட்ராஸ்க்கு இல்லைன்னா இங்கே கம்பி சிம்பல் வந்துச்சு எனக்கு தேடுறாங்கன்ட்டு. இப்போ பாருங்க சிரிக்கிற மூஞ்சிருக்கு. இங்கே என்ன அந்த அளவுக்கு பழகலன்னு நினைக்கிறேன். சிடுமூஞ்சா தான் இருக்கு இங்கே இன்னும். சரி வாங்க செம்மீனுக்கு போவோம். என்னப்பா தேடிட்டு இருக்க? What are you looking for? Oh, I found this parchment close by, and if you ask me, it's a map to. நான் இத பக்கத்துல கண்டுபிடிச்சேன். இது ஏதோ ஒரு இடத்துக்கான ஒரு மேப் மாதிரி தெரியுது. You can't leave me hanging like that. என்ன ஆர்வமா இருக்கு போறீங்க. I'm hoping it's a treasure map that will lead me to my. ஏதோ ஒரு ட்ரெஷர் மேப் என்ன ஒரு ஃபார்ச்சூன் கூட்டி போகும்னு நினைச்சேன். சும்மா காமிங்க. You show it to me. எனக்கு என்ன காமிக்கல. இந்த இடம் எனக்கு நல்லா தெரியும். நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியல. Yeah, right. ஓகே. அப்புறம் அந்த ட்ரெஷரை நீயே எடுத்துப்ப தானே? No way. As they say. நான் சொன்ன மாதிரி தான். அது ஃபைண்டர் கீப்பர். It was me who fished it out of the dead man's pocket. அந்த செத்து பண்ண பாக்கெட் நான் தான் எடுத்தேன். இது என்னோட. By the look of you, you only get yourself. உன்னை பார்த்தாலும் தெரியுது. நீ அதை தேடி போய் உயிரை தான் போகுது. ஏன்னா ரெப்புடேஷன் போற மாதிரி எல்லாரும் கிளம்பி எங்கேருந்து வரீங்க எனக்கு போடா வரமா. உங்ககிட்ட கேட்டேன் இப்போ அந்த ட்ரெஷர் மேப் பற்றி. வணக்கம் பேதரி ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. இவனா வந்தான் ட்ரெஷர் மேப்ன்ட்டு. சரி உதவி பண்ணுறேன் கூடுறான்னா தேவையெல்லாம் பேசிட்டு. அப்போ எதுக்குடா என்கிட்ட வந்து சொன்ன முதல்ல. நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் வாங்க. God bless. தம்பி குதிரை. Greetings. What do you want? குதிரை குதிரை குதிரை. I'd like to buy a horse. All you have to do is pick the right one, then hand over the சரியான குதிரை எடுத்துட்டு காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு மீதி எல்லாம் நான் honest, it's my first time buying a horse. இன்னும் இதான் முதல்ல எனக்கு. Take your time and choose wisely. அப்ப நேரத்தை எடுத்து முடிவு பண்ணு. Is your first horse after all. Of course, if you ever wanted to exchange it, there's no problem. எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணா பண்ணிக்கலாம். Deduct the price of your old horse from the new one. இப்போ நம்ம மாத்திக்கலாம். Look at our horses. பார்த்தேன். Do know they differ in more than just the color of their coat. தெரியும். ஆனா எனக்கு என்னோட ஒரிஜினல் குதிரையை போடு. என்ன பார்க்கலாம்? What should I be looking out for? Each horse has different. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு டிஃபரண்ட் கேரக்டர் இருக்கு. அதனால தான் விலை மாறும். எல்லாமே 222 ஆச்சு. You will see what attributes each horse has. Do you want to go and have a look at them? பார்த்துட்டு வரேன். ஆனா ஒரு குதிரை தான் வாங்க போறேன். அது ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணேன். No பண்ணேன். need to be afraid. Oh, so hungry I could eat a horse. நம்ம சீக்கிரம் குதிரையே சாப்பிடுவாங்க. குதிரையெல்லாம் சாப்பிடாங்க. 140 225. ஆனா இதே அவன் 220 ரூபாய்க்கு விற்கிறான்ல. ஒரு 5 குறையுது. இது ஒரு 20 குறையுது. 40 ரூபாய் குதிரையா 60 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. அநியாய விலை விற்கிற பண்ணி. இதோட வேல்யூ இவ்வளோதான். ஆனால் நீ இவருக்கு விற்பேங்கிறத வரைக்கும் போட்டு சொல்கிற பற்றி என்கிட்ட. 3313 39 7
இதோட விலை 1000 ரூபாய். நீ என்ன பண்ணாலும் என்னால் இந்த என்னோட பெப்பிள்ஸை மட்டும் தான்டா வாங்க முடியும். என்கிட்ட அவ்வளோதான காசு இருக்கு. God. How do things work here at the stables? Stable எப்படி வேலை போகுது? Upstanding village stable. இந்த ஒரு நிலைச்சு நிற்கிற வில்லேஜ் ஸ்டேபிள். இங்கே நாங்கள் விற்கிறதெல்லாம் ஆரோக்கியமான நம்பர் இருக்கு. எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஆனால் எல்லாத்துக்கும் என்னால் வாக்கு தர முடியும். நீ அதை போய் பார்த்துக்க. சார் அது வேகமாக போகும், அவ்வளோ சீக்கிரம் டயர்ட் ஆகாது, நிறைய தூக்கிட்டு போகும். சண்டையில் கூட சார் அது வரும். Thanks. இப்போதைக்கு I'd like to buy a என்னோட horse தொலை here. Which one caught your eye? பெபிள்ஸ்ரா கேம்மா. இன்னும் நேற்றுக்கு 60 ரூபாய் கேட்டால் இன்னைக்கு 50 ரூபா தான் கேட்கணும். ரேட்டு மாறிடுச்சு. I'm sure you can take good care of Pebbles, but I just can't accept that price. ₹40 தானே வேல்யூன்னு போட்டிருந்தேன். ₹40 கொடுக்கணும். What would you say to this? More. Do you accept? Well, if you offer a little bit more, we can make a deal. உனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும். ₹44 It seemed to me like you might have some history with Pebbles, but I suppose I was wrong. At least it certainly doesn't look that way. What with the pittance you're offering me? I'm sure you can take good care of Pebbles. நானே முதல்ல பாட்டி சவுண்டு வரேன்டா. How's this? That's almost an acceptable price. Almost. I'll take it. And to tell the truth, I'm glad to be getting rid of that mare. Great. Pebbles is mine again. I trust you'll be satisfied. He's I'll satisfied, get the I'll horse come. ready for you and teach you to call him over. It will take a bit of time. அது என் குதிரை, நான் சொல்றது கேட்குண்டாது. Safe travels. நான் நேற்றுக்கு 60 ரூபாய் கேட்டால் இன்னைக்கு 50 ரூபான்னு மாறிடுச்சு. ஒரு ஹார்ஸ் ஒரு கிரேட் கம்பெனியாக ட்ராவல்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும், உனக்கு அட்வான்டேஜும் கொடுக்கும். ஹார்ஸ் வந்து 3 ஸ்பீடில் போகணும். ட்ராட் பண்ணுறது, கேட்டர் பண்ணி கேரப் பண்ணுறது, அது ஸ்பர் பண்ணால் அது வேகமாக போகும். நீ என்ன ஸ்பீடில் போகிறங்கிறத அந்த ஸ்டாமினா பர் ஐக்கான் மேலே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். குதிரை ஸ்டாமினா என்கிட்ட ஸ்டாமினா மாதிரி தான் வேலை செய்யும். ஸ்டாமினா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணனால அது மேக்ஸிமம் ஸ்பீடில் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டாமினா இருக்கிறப்போ, ஸ்டாமினா பார் எம்டியாக இருக்கிறப்போ நீங்கள் அதை வேகமாக போக சொன்னீங்கன்னா உங்களை தூக்கி போட்டுரும். நெக்ஸ்ட்டு கார் ஈட்டு மவுண்ட், ஷிஃப்ட் ஸ்பீடப் கண்ட்ரோல்ஸோட நெக்ஸ்ட் டிஸ்மவுண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பேஸ் பின்னாடி கற்றுக்கணும். சரி முன்னாடி கற்றுக்கணும். என்ட்ரி மாதிரி குதிரைக்கும் அதோட இன்வென்ட்ரி இருக்குது. ஒரு ஹார்ஸ் ஸ்டாக்கை போட்டால் அதோட எக்யூப்மெண்ட் ஸ்லாட் அதிகமாகும், அது கேபிலிட்டிஸ் அதிகமாகும். ஹார்ஸ் இன்வென்ட்ரி வந்து ஹென்ட்ரி இன்வென்ட்ரியில் இருக்குது, அது ஹார்ஸ் இருக்கிறப்ப இருக்கும். ஹென்ட்ரி இன்வென்ட்ரிலேருந்து சேடில் பேக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். அந்த வெயிட்டை நீங்கள் வேண்டாங்கிறதுக்கு மாற்றுறதுக்கு அந்த ஐக்கான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த குதிரைக்கு மாற்றிக்கோங்க. ஹார்ஸுக்கு வந்து பிரைடல் ஹார்னஸ், ஹார்ஸ் சேடில்லாம் போட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து ஹார்ஸ் எபிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணும், அது வேகமாக்கும், இன்னும் நிறைய தூக்கிட்டு போகும், இல்லைனா அது பயன்படுத்த கூட குறைக்கும். ஹார்ஸ் ஸ்டாக் எக்யூப் பண்ணுறதுக்கு அது முதல்ல சேடில் பேக் மூவ் பண்ணணும்.
Everything all right? Hey? Are you starting to regret coming to play? Then kitchen, in kitchen. இந்த சைடு தான் கிச்சன். பசிக்குதாங்க இருங்க, சாப்பிட்டா அவங்க வேலைக்கு போகும். இதுவும் கிச்சன். It's empty. The Lord be with you. Good day. Good day. ஸ்டீல்ல வேணாம். Hey, you can't just go and eat our food. Hey, you. இதை நாம சாப்பிட்றதுக்கு தான் வச்சிருக்காங்க நினைச்சு சாப்பிட்டது ஒரு தப்பா போச்சு. குதிரை வாங்கி நம்பர் சேவாச்சான்னு வர தெரியல. சேவா அங்கே மறுபடியும் போவோம். எந்த சாப்பாடுன்னு சொல்லுங்கடா. காசு கேட்பானோ? Hey, Hans. ஆன்சர். Are you talking to me? Who else? யாரையாட்ட பேசுங்க? Gutenberg, the Hangman's Halter. You really don't remember? ஹேங்மேன் ஆல்டருக்கு ஞாபகம் இல்லை. யாரு? Back already, Hans? ஆல்டர் திரும்ப I thought வந்துட்டியா? you'd been gone a lot. ரொம்ப நாள் போயிடுவேன்னு நினச்சேன். Do we know each உங்க other? ஒருத்தர் Of தெரியும். course. கண்டிப்பா It's தெரியும். me, நான் தான். Joachim. ஆச்சு. We met in Gutenberg Gutenberg. We lessons. had that row about who had the right to a better pitch at the market. மார்க்கெட்ல We பெட்டர் nearly பிச்சு யாருக்கு got இருக்குன்னு swords at the பேசணும். cattle market in the morning. நல்ல கேட் மார்க்கெட்ல கூட We were getting boozed up together at the Hangman's Halter. You more than me, I reckon, seeing as you don't remember. உனக்கு தான் ஞாபகம் இல்லை. என்னடா அதிகமாக நீ தான் குடிச்ச போல. எங்கேருந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டு Where இருக்க? is it exactly I'm supposed to be coming back from? You said you were off நீ to Germany. ஜெர்மனிக்கு உன் So பொருளை you விற்க were. போற நீ. I gave you some trinkets to see if you have any luck hawking them for me there. Didn't you go in the end? You're You're a trader. trader, then. Not quite, இல்ல Hans. Hans. Just a plain old huckster. உன்ன மாதிரி நானும் ஒரு அக்ஸ்டர் தான். நல்லா ஏமாந்துருக்கேன் போல. Where do you get the goods you sell in Kuttenberg? அதெல்லாம் எங்கேருந்து இருக்குன்னு Wherever I can. முடிஞ்ச இடத்துல இருந்து இருப்பேன் ஹான்ஸ். முடிஞ்ச இடத்துல இருந்து இருப்பேன். Every now and then I meet a merchant on the road who's happy to trade with me. உங்க கூட ட்ரேட் பண்ண Other சந்தோஷப்படுற times, மெர்ச்சன்ட் I பார்ப்பேன். run into a craftsman in some backwater who makes quality stuff that doesn't cost the earth. So I peddle my wares around the country. கிடைக்கிற இடத்துல இருந்து எடுத்துப்பான் போல. How's business? பிசினஸ் எப்படி It's போகுது? been better. பெட்டரா தான் போயிட்டு இருக்கு. Luckily, there are still enough people in Gutenberg who aren't living hand to mouth, but they still chafe at the prices, even though I haven't put them up in years. ஏதோ நல்லா தான் போயிட்டு இருக்காங்க பிசினஸ். சரி என்ன I'm விற்கிறாங்க? curious to see your wares. Wares? Trinkets and baubles, more like. But something might catch your eye. நான் என்கிட்ட இருக்கிறதா ஸ்பேடு வச்சிருக்காங்க. 5 ரூபா வாங்கிடுவோமா? தேவைப்படுது. வாங்கிடு. உடன் ரோசரி இது உதவியா இருக்குமான்னு தெரில. கொடுத்தா நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும்? 22 ரூபா போயிடுச்சுன்னா இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஏன்னா அது தேவைப்படுதுங்கிறது தான் நான் வாங்குறேன். சரி அதை மட்டும் வாங்கிட்டு குதிரை வாங்குறது காசு தேவை.
What are you here for, friend? குதிரை வாங்க I'll have a look at the wares. Take care then. Thanks for nothing. I'd like to buy a horse. All you have to do is pick the right one. I will take care of it. To be honest, Then make sure to take your time. Your first horse is your first horse. Of course, if you ever wanted, I will simply... Have you taken... You do... I've already had a... Tell me then. Which... பெபிள்ஸ்ரா என் குதிரைடா I'm 50 sure you can take good care of Pebbles. 45 Do you ரூபாய்க்கு accept? ஆகுது. More. It seemed to me like you might have some history with Pebbles, but I suppose I was wrong. At least it certainly doesn't look that way. What with the pittance you're offering me? I'm sure you can take good... Do you accept? You really won't convince me like this. I'll take it. And to tell the truth, I'm glad to be getting rid of that mare. Great. வந்தா நீ 30 Pebbles ரூபாய்க்கு is mine வாங்கிட்டு again. I trust you'll be satisfied. I'll get the horse. It will. May she serve you well. சேவை போட்டு அங்கே போய் பேசிட்டு மிஷின் போவோம் சேவுங்கிற ஆப்ஷனே காணும் Christ, what a day. சில நாள் அங்கே மிஷினுக்கு போனால் தானா வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் உள்ளே தான் இருக்கேன் எங்களோ திரும்ப உள்ளே போவோம் உள்ளே தான் இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் Trying to run me like an idiot. சாரி Wait! Wait! Quick! Whoa! Whoa! Up! Watch out with that ball. என் குதிரோட பழகணுமா இல்லையா சரிங்க
அதானே பழகிட்டு இருக்கேன். பழகிறவங்க கிட்ட வந்து இப்படிலாம் பேசிருக்கீங்க. Captain, I'd like to ask வேலை how எப்படி things went போச்சுன்னு with your நினைக்கிறேன். mission. Oh, now all of a sudden you're interested. Where the hell did you get to, you blockhead? இப்போ இந்த மிஷன் பண்ண முடியாதா நம்ம? அப்போ வர வழி இல்லை. மிஷினுக்கு பின்னாடி போய் தான் போய் இந்த கொள்ளையடிச்சுலாம் வேஸ்ட்டு தான். வணக்கம் மாஸ்டர். God bless. சரி, இவங்கிட்டே பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டு போகும். பேசிட்டேன் வேற தெரியாம. Master Scribe? What do you want? The cheek on you! I'll give you. பார்த்துட்டாங்க. இங்கே ப்ராக்ரஸ்லாம் போயிட்டு இருந்தான். ஆனால் இங்கேருந்து தான் போய் ஆகணும். நம்ம குதிரைக்கான காசு சேர்த்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட பேசுறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன்.
I apologize. God be with you, Henry. 60 ரூபாய் இருக்குங்கிட்ட. இது நான் இவன்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிட்டேன். சரி பரவாயில்ல. இது இவங்ககிட்ட காசு வாங்கின சேவ் பரவாயில்ல. நம்ம குதிரை வாங்குறதுக்கு காசு தேவை. இந்த மிஷின் பண்ணுறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. தான் அவங்க உழைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு காசு வருது. நம்ம கொஞ்சம் உதவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 50 ரூபா கொடுத்தா ஒன்றும் ஆகாதவங்களுக்கு. 150 ரூபா கொடுத்தாங்க. 150 ரூபா நம்ம கடன் இருக்கு. ஒரு 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல, ஒன்றும் ஆகாது. Greetings to you. குட் டே டு யூ சார். चला ना बना நேரம் போனதால் அந்த மிஷின் முடிஞ்சிச்சு. வராமல் எங்கடா போனேன்னு கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி சொல்லுவேன்னு எதிர்பார்க்கல. அதனால் பின்னாடி வந்து ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லைன்னு அந்த பாட்டி மாக்கிட்ட 50 ரூபா வாங்கியிருக்கேன். 150 ரூபா அப்புறம் திருப்பி கொடுத்துருவோம். காசு நிறையா இருக்கிறப்போ வேணா இந்த 50 ரூபா சேர்த்து போட்டு கூட கொடுத்துருவோம். வணக்கம் சார். செமீனுக்கு I need to get to Semin. செமீனுக்கு போகிறேன். Then you're headed in the opposite direction of that cursed அப்ப நீ ஆப்போசிட் வழியில போயிட்டு. There's an old abandoned barn not far from here. இங்க பக்கத்துல ஒரு abandoned barn இருக்கு. ஏதோ ஒரு வேகமான் இருக்கு. On the booze from morning till பகல்ல இருந்து ராத்திரி குடிச்சிட்டே கிடக்குறான். ஒரு சரியான தொலை. நான் அவங்கிட்ட பேசுறேன். இப்ப நானும் ஒரு கோடை எடுத்துட்டு இருந்தேன். அதனால நான் போறவங்கள வார்ன் பண்றேன். அவங்களுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது. அவன் என்ன பண்ணுவானோ கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். நன்றி, நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் அவங்கள போய் சண்டை எடுத்துட மாட்டேன். எங்க இருப்பான்? இந்த பக்கத்துல தான் இருக்காங்க. அப்புறம் போய் பார்ப்போம். நல்ல ஒரு ஆயுதம் இருக்கிற போய் பார்க்கலாம். இந்த நிலைமையில போடுறது சரிப்பட்டு வராது. லாட்ஸ் ஆஃப் செமீன் இதோ வந்துக்கிட்டே இருக்க. உங்களை பக்கம் தான். So I says to him, "No, father, I haven't been fornicating. I've just been loving my neighbour." ஏ வந்துட்டிய தம்பி. யார் பண்ணி? Oh, you should have seen him. He went as late as a cardinal's hat. Die. Hey, servant. ஏ வேலைக்கார கொஞ்சம் மைண்ட் கொண்டா. நான் ஒன்றும் வேலைக்காரன் இல்லை தம்பி. Me? I'm not a servant. Oh, I know. தெரியும். செமீன் எல்லாம் வந்து இந்த சப்ளைஸ் கல்யாணத்துக்கு ரெடி பண்றாங்க. நான் உன்னை அதை பத்தி கவலைப்படுத்த வேண்டியது. நான் இங்கேருந்து இல்லை, நாங்கள் பின்னாடி குறிச்சிட்டு இருக்கேன். நீ எங்கேருந்து வந்திருக்கேங்கிறதுலாம் எனக்கு கவலை இல்லை. போய் வைன் எடுத்துட்டு வாடா. எங்க பாஷை பேசுறதானே, போய் வைன் எடுத்துட்டு வா. Well, Yarko, seems to me this fella. இவனுக்கு பெரிய ஆளுக்கு எப்படி நடந்துன்னு தெரியாது போல.
The old man's hired hands are lacking in. அந்த வயசான ஆளுங்களுக்கு மேனர்ஸே இல்ல. We'll soon fix that. திரும்ப அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் வேலை செய்கிறவன் யாரா அவகிட்ட சொன்னேன்? நான் கீழே வேலை செய்கிறவனே கிடையாதுடா. நான் இந்த ஊருக்கே இப்போதான்டா. Take that, you shit! நாங்கள் அடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஜெயிக்க முடியாதா? எங்கே சார் லோட் பண்ணன்னு எனக்கு ஞாபகம். இதான் நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் லோட் பண்ணும். I apologize. காசு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு 60 ரூபா இருக்கு. குதிரை வாங்கிறதுக்கு போதுமான அளவு. ஏன்னா உட்காந்து அதை குடிக்கார எவனோ ஒருத்தர் இருப்பான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். எங்கே இருப்பான்? சரி நம்ம எங்கேன்னு தெரியல. அப்புறம் பஸ். வணக்கம் ஷாரன் பால். வணக்கம் ப்ரோ. இந்த வாட்டி எப்படியாவது இவனை ஜெயிக்கணும். தோக்கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே இங்கே தான் இருக்கான் இந்த புள்ளிக்கிட்ட. சரி அப்புறம் பார்த்து
I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Greetings, Master Guard. So I says to him, Sunday go up. Come on, you To the swing. don't take any of his Did shit, you dumb rubber? Don't take any of his shite, Yurko. Hey, you should have stopped fighting his axe for you. He won't get me. Put it flat down. Like it. Don't take any of his shite, Yurko. Shame on you. Didn't expect that, did you? You dumb thing. Give that fucker a face. The mean fucking ஜெயிக்க முடியாது பாருங்க. So, lad, you going with us? நீங்கள வர நீ சந்தோஷப்படுவேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். Yeah. I'll be glad to help. ரொம்ப ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே சார் பார்க்குறேன். ஏதோ ஒரு சேவ் பண்ணிட்டேன். நான் இந்த இதுலேருந்து விற்க முடிஞ்சிட்டு அங்கே போக முடியுதான்னு தான் நம்ம Greetings, lad. What brings you here? I'll have a look at the ware. பையா இருங்க, நமக்கு செல்லு தான் தேவை. Thank you. And a good day to you, friend. நம்மகிட்ட 36 ரூபாய் இருக்கு. ரெடி ஆச்சு. வேற கண்டிப்பாக மாட்டோம் சார். நைட்டிங்க வந்து அப்புறம் கொள்ளடிச்சுக்கலாம். இப்போ அங்கே செமீனுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக போடுவோம். ஓகே சீரியஸ் மேம். இந்த ஒரு 60,000 சேர்த்து ஒரு குதிரையை வாங்கிட்டு 50,000 விட போதும்னு நினைக்கிறேன். குதிரை வைக்கிறோன்னு நீயே என்கிட்ட இருக்க பொருளை தான் வாங்கிக்கிறேன். நாங்கள் போய் திருடினது கூட நான் அப்புறம் போய் தேட்டிக்கலாம் இருக்கேன். அது கூட பிரச்சனை இல்லை. நம்மளால இந்த ஆட்சி பண்ண முடியும்.
What do you have for... இங்கே வாங்கிறதுக்கு வரலடா, விற்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன் நான். Let's talk about the price. But of course. ஒரு 4.8க்கு வரீங்களா? Is this enough? That's not worth it. 4.5. Very well then. Thank you. And a good day to you, friend. $4 கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து இருங்க, வேற ஏதாவது விட்டோம். தம்பி நில்லு பண்ணில்லு. What do you have for sale? A word about the price. But of course. ஒரு $6 கொடுங்க. What would you say to this? You really won't convince me like this. What a shame. I'm done haggling with you. ஒழுங்கா 5.5 கொடுத்துருப்பானோ. சரி வச்சுக்க, $3 வச்சுங்க. இது ரெப்புடேஷன் லாஸ்டா? ரெப்புடேஷன் போயிட்டு போயிட்டுலாம் வருது. இதுக்காகவே ரெப்புடேஷன் போகுமா இல்லை? சரி பரவாயில்ல, திருப்பிட்டுலாம் வந்தோம். ரெப்புடேஷன் பண்ணி ஏற்றிக்கலாம். அதுக்கு God bless you. இங்கே ட்ரேட் பண்ண நிறைய பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே எவனையாவது பார்த்து ட்ரேட் பண்ணுவோம். Relax. I'm not doing anything wrong. Lucky for you. எது சார் கோவப்படுறீங்க? What do you want?
ஏதாவது பொருள் What do you வாங்கிப்பீங்கன்னு have for பார்த்து sale? வாங்கி. A word about the price. Sure, why not? Satisfied? You won't convince me with this. வாங்க இப்போ கொடுக்குற பாருங்க 5.5. Finally, a reasonable sum. Pleasure doing business. God be with you. தம்பி எனக்கு கொஞ்சம் குதிரையை கொடுப்பா. ஃபைனலி அந்த மிஷின் பண்ணுறதுக்கான காசை சம்பாதிச்சிடும். I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Cheers. I hope you have an uneventful shift. இவன் எங்கே போயிட்டு வாங்கன்னு தெரியலையே. தம்பி குதிரை வாங்கினப்ப நீங்க எங்க பாப்பான இந்த நேரம் பார்த்து? அவங்க குதிரையை தேடி தான் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இதுக்கும் நான் பின்னாடி செவ் தான் போய் ஆகணும். அவங்ககிட்ட அந்த காசு வாங்கி நேரத்துக்கு தாங்க பண்ணுவார் வழியில். அங்கேருந்து திரும்ப வரும். இதை பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லைன்னா அவங்க போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்ட பேசி நம்ம மாறலன்ட்டு இந்த மிஷின் ஆரம்பிக்கலன்னு நினச்சேன். ஆரம்பிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு. அதனால தான் அவங்க வர்றதுக்கு வெயிட் பண்ண சொல்லுது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம ஓடி தான் அவன் வர வழியில். அவன் தோக்கடிச்சாலும் பரவாயில்லன்னு அப்படியே பண்ண வேண்டியது. சென்டர் ஜிக்கிட்டு பின்னாடி வந்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம். போயிட்டோம்.
இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. இவன் தான் போனாட்டி சொன்னான். தம்பி ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொன்னேன், அதை மட்டும் திருப்பி சொல்லிட்டு நான் பாட்டு போயிட்டே இருக்கேன். Good day. Where are you heading, laddie? செம்மீனுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் சார். I need to get to Semine. Then you're headed in the opposite direction of that. What barn? There's an old abandoned barn not far. Some vagabond is camped there. On the booze. I tried to have a word, but that's why I warn passers-by, so they don't come to no harm. Thanks. I'll keep it in mind. ஃபைனலி இந்த மிஷின் வெற்றிகரமாக குதிரை வாங்கி பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ பர்சன், $50 கொடுத்து எனக்கு உதவி பண்ணுறீங்க நீங்கள். I'm always glad to see polite people like you. God be with you. God be with you. இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் சைடாக போய் குதிரை வாங்கிட்டு வந்து அப்புறமா இங்கே பேசுவோம். இங்கே தான் கட்சின்னு வந்துடும். Would you happen to have a cheap horse? ஒரு சீப்பான குதிரை தான் வச்சிருக்கீங்க. I sell quite a நான் few. கொஞ்சம் சில குதிரைகள் விற்கிறேன். By the looks of you, you must be talking about நீ that அந்த grey nag. கிரே குதிரையை பற்றி தான் சொல்கிறேன். Bitch won't let anybody. யாரையுமே அவ தொட விட I was மாட்டான். already suspicious when that traveler sold அந்த it. டிராவலர் கிட்ட வித்துட்டு சந்தேகமா Found இருந்துச்சு. her running about near the டாக்டர் பாண்டிகிட்ட ஓடுறதா சொன்னேன். Grey, old. ஓல்டு Someone found her by the rock. டாக்டர் பாண்டிகிட்ட கண்டுபிடிச்சாங்க. அங்கே தான் எங்களை ஆம்புஷ் பண்ணாங்க. அது ஏன் குதிரை, அது பெபிள்ஸ். What do you mean yours? என்ன உந்துங்க? I bought it fair and நான் அதை square. நியாயமா தான் I வாங்கினேன். admit, it was only for a few groschen from some suspicious lad who found it. ஏனோ விசித்திரமான சந்தேகமான கிட்ட இருந்து கம்மியாக தான் வாங்கினேன். ஆனால் அது பிராண்டட் இல்லை, அதனால இப்போ அது எனக்கு தான் சொந்தம். இந்த வாட்டி பிராண்ட் பண்ணுறேன் ஹென்றி. ஓகே வாங்கிக்கிறேன். That's more like it. I'm sure you can take good care of Pebbles, but I just can't accept that price. நீ சொன்ன ஒரிஜினல் விலை $50. You accept? You really won't convince me like this. It seemed to me like you might have, at least it certainly doesn't look that way. I'm sure you can take good. Do we have a deal? That's almost an acceptable price. Almost. I'll take it. And to tell the truth, great. I trust you'll be satisfied. I'll get the 67 அவனே $60 தான ப்ரோ கொடுக்குறேன். நான் ப்ரோ 67 க்கு வாங்க போறேன். Take a bit of time. நான் ப்ரோ $7 எக்ஸ்ட்ரா போட்டு வாங்குறேன். நானே கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கேன். So I says to him, "No, father, I haven't been fornicating." Hey, servant. Give that back. கடைசி ட்ரை ஜெயிக்க முடியுமான்னு பாப்போம். You know, we fucker a slap in the car. Go for the Virgo. Put him in his arse, the cunt. Go on! Send him up in! Yeah, fuck that. Stop fighting! Come on, Virgo. Why did you do that? The means, you fucking pup. Shame on you! Come Show the seat in the dirt. Didn't expect that, did you? You won't get me. can't bear to look. Flatten the cheeky wee shit. Come on, Yurko. I hope you anyone else. Didn't expect that, did you? Yeah, fuck that.
எப்படினாலும் இப்படிதான் முடியும் போலங்க. In the devil's name is இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? ஒன்றும் இல்லை மாமா, சின்ன பிரச்சனை தான். What do you think's going on? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தாத்தா? I'm teaching your people here how we do உன் ஆளுங்களுக்கு இங்க விஷயம் எப்படி நடக்கும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். தாத்தாவா? Why, Grandad? An old captain like you. ஆமா தாத்தா, உன்ன மாதிரி ஒரு வயசான கேப்டன். நான் வேணா அந்த ஃப்ளட்டே ஞாபகம் வச்சுட்டு இருப்பான். True enough, Yurko. I am old. And I நமக்கு எனக்கு வயசாயிடுச்சு தான். எனக்கு எல்லா விஷயமும் ஞாபகம் இருக்கு. when you were a little nipper running around here bare arse. நீ சின்ன வயசுல தலையில ரிப்பன் கட்டி எதுவும் படாம ஓடிட்டு இருந்த தெரியுமா குழந்தை பையல? அப்ப கூட ஞாபகம் இருக்கு. பிரின்சஸ் சோஃபின்னு சொல்லி ஓடுனே, அது கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு தம்பி. Had a moment's peace from his big sisters. ரேவன் ரேவன் அதே யாரு ப்ரோ? இந்த வைன் என்னாச்சு? In God's name are you? யார் நீ? Henry. நான் ஹென்றி. The Tarkov blacksmith sent me. Tarkov blacksmith என்ன அனுப்பிச்சாரு? ராடவான். Blacksmith, eh? Blacksmith தான். Then you'll have some explaining. அப்ப நீ சில பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த முட்டாள் ஜுர்கோவை பத்தி கண்டுக்காரு. செமினி கல்யாணம் ஆகுது, அதனால மரேவியால இருந்து அவன் கிண்ணுக்காக பரிசுலாம் கொண்டு போனோம். அவன் தான் அந்த கிண்ணு பழங்க, அவனை பார்த்துக்கணும். பெரிய கல்யாணம் போல எல்லாம் ஆர்வமா ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும். ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆயிடுச்சு. நம்ம போன வாரம் தான் வாங்கினா அதுக்குள்ள வைன் காலி ஆயிடுச்சு. Enter. Sorry to intrude, sir. This is Henry, blacksmith Radovan's hand. இந்த blacksmith ரேடமனோட ஆளு. அற்புதம். டோரத்தி இப்ப எங்களோட எல்லாம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்க, ரொம்ப விலை ஆகாத வரைக்கும். இன்னொரு வார்த்தை பேசாத. Leave us. நான் சொன்னா சரி, வெளில போ முதல்ல. அந்த ஸ்டெல்லர் பிளட் மாஸ். So Radovan sent you alone. ராடவான் உன்னை தனியா அனுப்பிச்சாங்க. யார் எல்லாத்தையும் அன்லோட் பண்ண போறா? ஒரு கார்ட் ஃபுல்லா இருக்கு, வண்டி வரல. ராடவான் அனுப்பிச்சாரு, ஆனா குட்ஸோட இல்ல. விஷயம் என்னன்னா அந்த கார்ட்டை காணுமா? அந்த கார்ட் ஓட்டிட்டு இருந்தவனா ஆளுங்களும் சேர்த்து. They never came here. ஆனா அவங்க இங்க வரவே இல்லையே. அவங்க தொலைஞ்சு போயிட்டாங்கன்னு சொல்றேன். அது தெரியல சார், கண்டுபிடிக்கணும். என்னாச்சுன்னு தெரியல, அது கண்டுபிடிக்கத்தான் என் வேலை. என்னதான் சொல்றீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது சொல்றீங்களா? இல்ல அந்த ஸ்டோரியோடய அவங்க கிட்ட தோக்கணும், அந்த மாதிரி தான் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் அவனை அடிச்சு முடிக்கணும்னு நினைச்சேன். அந்த கோட் வேணும், அந்த கார்ட்ல இருந்து பொருள் வேணும். குதிரை எடுத்துட்டு கிளம்பலாம் கேப்டன். எனக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தா நல்லதான் இருக்கும். அப்ப ஹென்றி என்ன சார் பண்ணலாம்? அவனுக்கு என்ன கூட கூட்டுவான். எக்ஸ்ட்ரா கை இருந்தா நல்லா இருக்கும். என் கை ஷோல்டர் வலிக்கு தெரியும் இல்ல, அவனுக்கு வேலை இருக்கு. ஓகே, வேணா ஹென்ரியை கூட்டுப்பா, அவன் ஸ்லோ பண்ணாத வரைக்கும். கண்டிப்பா சார், என் குதிரை அதுக்காக தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இத்தனை பேர் இவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டு இத்தனை லோடுக்கு போயிட்டு வந்ததே அந்த குதிரை வாங்கலாம். உங்களால ஸ்லோலாம் பண்ண மாட்டேன். கண்டிப்பா நான் போலாம். போறது ரொம்ப சந்தோஷம். நான் அப்படி சொல்ல சார், நீங்க தானே வர்றதுக்கு சந்தோஷமான்னு கிடைக்க சந்தோஷம். காலோட தம்பி, நான் சும்மா உங்ககிட்ட விளையாடினேன். விளையாடுனீங்களா? நானும் விளையாடுனேன் சார், வரேன்னு சொல்லிட்டு. என்ன பண்ண தெரியுமா? ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? என்ன கேள்வி? There is something I'd like to ask about. This Yurko and his men. Who are they? They're Lord Samin. உங்க செமினோட சொந்தக்காரங்க. They're fine as long as they don't get too. நான் நிறைய குடிக்காத வரைக்கும் ஓகே தான். Only they're from Moravia. ஆனா அவங்க மொரேவியால இருந்தவங்க. அதனால அவங்க பூஸ்ட்ல இருந்து அவ்வளவு தூரம் இருக்க மாட்டாங்க. நான் என்ன சொல்றது தம்பி, ஒருத்தரும் அவங்களுக்கு Besides, they stick with the family when push comes to shove. குடும்பத்தோட நிக்கிறாங்க. அது எல்லார பத்தியும் சொல்லவும் முடியாது. நீங்க யாரு சார்? And you sir? நீங்க இந்த இடத்தோட படை தளபதியா? நான் எதுவும் தப்பா பண்ண காமிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். நீ அதை கண்டுபிடிக்கலன்னு நீ அவ்வளவு பிரைட்டா இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அப்பெல்லாம் இல்ல. நீங்க செமினிக்கு என்ன பண்றீங்கன்னு தான் நான் கேட்டேன். உங்க பேர் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு காமன்.
I'm the captain here. நான் இங்க கேப்டன் பா படைத்தளபதி. I don't have to tell you. ஒரு படைத்தளபதி என்ன பண்ணுவான்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். As for my name, என் பேர் வந்து Lord Semin's grandpa. லார்ட் செமினோட தாத்தா சொன்ன நிக்னேம். அவர் இப்ப நிம்மதியாக உறங்கட்டும். When I joined his services, சின்ன வயசா இருக்கிறப்ப அவருக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சேன். நான் என் கூட அந்த கிளப் ஒன்று எடுத்துட்டேன். அதை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அதுக்கே பழகி போச்சு. அது எனக்கு நிறைய வாட்டி உதவி பண்ணுச்சு ஆர்குமெண்ட்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு. I broke many a hard skull with it, and it's still in one piece. நான் நிறைய பேர் மண்டே ஏதாவது உடைச்சேன். அது இன்னும் ஒன்னா தான் இருக்கு. Share the same name. நாங்க பேர் கூட சேமா தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். ரொம்ப நாளா அது இன்னும் என் கூட தான். கேப்டன் நாபா இல்லைன்னு சந்தோஷப்படுங்க. கேப்டன் என்கிராக்கரா இல்லைன்னு சந்தோஷப்படலாம். நீ சொல்றது சரிதான். ரொம்ப தமாஷா பேசுறீங்க தம்பி. சரி போவோமா? We should probably get going. That we should. But it's getting pretty late. நான் லேட் ஆகுது. நம்ம இந்த மாதிரி தரதுக்கு பகல தான் போறோம். காலைல வா நம்ம கிளம்பலாம். If you want, stay here. You'll get a bit of grub in the kitchen and you can sleep in the barn. கண்டிப்பா. வந்தனிக்கு திருட்டோட ஆரம்பிக்கூடாது. வாங்க போகணும். வெளில தான் நின்றுட்டு இருக்காரு வேறு. Well, good day. கிட்டத்தட்ட இந்த மிஷின் பண்றதுக்கு நம்ம எல்லா வழியும் தயாராக. இங்கதான். Stop loitering. Come on. அப்ப செமீன் கிட்ட பேசி. Are you going to keep us waiting? இந்த சாரி விட்ட பேசி தந்துறேன். I'm ready to set out, sir. All right. Stay close to us and don't go wandering off. கிட்டே இரு, ரொம்ப தள்ளி போயிடாதங்கறாரு. ஓகே சார். As you say, sir. Where will we start searching, sir? If they drove out of Tarkov and headed towards us, they had to pass through Troskowitz. Right, sir. You keep up with us, son. Troskowitz ain't far, but it seems there's vanishing on the way. Very good, Captain. What do you think about it, Captain? வர சார் குதிரை கண்ட்ரோல் பண்றது இப்பதான் பழகிட்டு இருக்கேன். Stop wandering off. We won't wait for you forever. Okay, Is it true, Henry? Did Yurko and his cronies assault you? It was nothing. They clearly had a skinful. I can understand it. Well, I've sure as hell got no understanding for it. அது எனக்கு புரியல. ஆனா அவனை காயப்படுத்தலன்னு நினைக்கிறேன். I'll say it for you. அவனுக்கு சொல்றேன். Henry got his arse kicked.
You know Yurka's as strong as an ox. எனக்கு ஒரு ஏன் அவன் அப்படி இருக்க மாட்டான் சும்மா குடிச்சுக்கிட்டே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கானே அவன் What can we do with you, Henry? If even a drunken Moravian குடிகாரன் கூட உன்னை தொக்கினீங்கன்னு நான் என்ன into பண்ணேன் all sorts of tricky situations. நமக்கு வழியில் நிறைய பிரச்சனை வர வாய்ப்பு உண்மைதான் ஹென்றி But there's something we can do about that. ஆனால் அதுக்கு தான் பண்ணலாம் லார்ட் செமின் உனக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லி தருவார் சூப்பர் சார் ஏன் சொல்லி தர மாட்டேன் நீ என்ன சொல்ற தம்பி ட்ரைனிங் ஓகேவா உனக்கு கண்டிப்பா பெருமை சார் பயம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதான் எனக்கு There's an abandoned pen along the path a bit. மடியில் ஒரு விடப்பட்ட இடம் இருக்கு அங்க உங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் என்ன எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் உனக்கு சில விஷயங்கள் முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எந்த ஆக்சிடென்ட்டும் நமக்கு தேவையில்லை கண்டிப்பா சார் சொல்லுங்க நான் வேற ஃபாலோன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு குதிரை ஓட்டுறதே கஷ்டமா இருக்குங்க இந்த கேம் ஜாலியாக நீங்கள் பாட்டுக்கு போங்கப்பா நான் பாட்டுக்கு சீனரி என்ஜாய் மட்டும் வரேன் கேப்டன் நார்விக் ஏதோ ஒரு ஆயுதத்துக்கு அவர் பேரை வச்சுட்டேன் ஆயுதம் பேரை அவருக்கு வச்சுட்டாங்களாம் இந்த வேகமெல்லாம் போக மாட்டேங்க இதுதான் உங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடான என் குதிரையை இதோட வேகமாக போகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த குதிரையை வேற வீக்கான குதிரைன்னு நாங்கள் இருக்கிறதுலையே பொறுமையாக விட்டு போறீங்க வேற பசிக்குதாங்க ஓட்டிக்கிட்டே சாப்பிட முடியுமா போதும்னு நினைக்கிறேன் பசி நேரம் அடங்கி இருக்கும் அந்த மூணாவது வெப்பன் ஸ்ட்ரென்த்தா என்னன்னு தெரியல வந்துட்டோம் நான் Tell the youngster here what's what. அந்த குட்டி பையன்கிட்ட சொல்லிட்டு என்ன என்னன்ட்டு எப்படி விஷயங்கள்னு சொல்லு Alright, son. You're going to நீ fight. லார்ட் செமினோட சண்டை போட போற இது ஒரு ஹானரபிளான ஃபைட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி நடந்துக்க Hold on a mo. I'll give you some. நான் உனக்கு கொஞ்சம் கியர் தரேன் அதுக்கு ஓகே சோ What weapon will you give me? What would you like? எனக்கு என்ன வேணும் sword Sword? Don't get ahead of yourself, laddie. A sword. ரொம்ப அவசரப்பட தம்பி sword வந்து நோபல் கிட்ட தான் You can have my cudgel. கஜல் It might be just a stick, but it's my. வெறும் குச்சி அண்ணா இது ஏன் குச்சி அதனால பார்த்து I உன்னால also looked through the saddlebags and found an old jupon. சாடல் பேக்லயும் பார்த்து ஒரு ஜூப்பான் கண்டுபிடிச்சு Pass for a helmet. ஹெல்மெட்டுக்கும் உனக்கு You கண்டுபிடிச்சு better take it. அதை எடுத்துக்க So you last at least a little கொஞ்ச while. நாளாவது பொழைக்கிற மாதிரி Captain. Save the thanks and get your ass into the pen. தேங்க்யூ அவர் பேருக்கான காரணமா இருந்த அந்த குச்சியே நம்ம கொடுத்துருக்காரு
So, young'un, are you ready? All right, let's do it. Ah. 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 Take that. நாங்க ஆனரபிள் ஃபைட்னா கீழே அடிக்கிற மாதிரி இருக்காது. No chance. No chance. Henry, come here. இந்த This should stop it. Come here, son. What do you say, son? என்ன சொல்ற தம்பி? நல்லா அற்புதமா சண்டை போட்டீங்க சார். நான் ஒன்றும் ஸ்ப்ரிங் கோலி இல்லை, நான் எப்பவும் போல தான் சண்டை போடுறேன். உண்மைதான் சார். You didn't disgrace yourself, but I can see the young un has நீங்க உங்களே அவமானப்படுத்தீங்க. ஆனா இவங்களுக்கும் நல்ல சண்டை போடுற ஸ்பிரிட் இருக்கு. அந்த குப்பையை நீயே வச்சுக்கிட்டேன். என்னோட கஜ்ஜல கூட நான் நல்லா பார்த்துக்கேன். But he saved my ass. அது ஒரு நார்மல் விட்டா இருக்கலாம். என் வாழ்க்கை நிறைய கேட்பது. கண்டிப்பா கேப்டன். ஜெயிச்சதுனால நான் உனக்கு வேற ஒன்று வச்சிருக்கேன். என் ஷீல்டு. நன்றி சார், நன்றி நன்றி, ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப அதிகமா கொடுக்குறல்ல நான். என் லெஃப்ட் ஷோல்டர் எப்படியும் அடி வாங்கிடுச்சு சார். என்னால ஷீல்டு எப்படியும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. உண்மைதான். ரொம்ப நன்றிங்க சார். அற்புதமா ஒரு ஷீல்டு கொடுத்துருக்காரு நமக்கு. நானும் அடி வாங்கியிருக்கேன். நானும் வரேன். நாங்கள் போவோமா? I needed that. எனக்கு தேவைப்பட்டது. அப்பப்போ இந்த மாதிரி உடம்பு லூஸ் பண்ணி நல்ல டைம். கண்டிப்பா சார் வரேன். I call it the art of not getting skewered as soon as you step foot outside the village. வில்லேஜ் வந்து காலை வச்சானே அடி வாங்காம சாகாம இருக்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனா நீ வரலாம். செம்மியில நல்ல ஆர்மி இருக்கு. இந்த மாதிரி பிக் பண்ணி எப்போ நீ பேட்டில் சூஸ் பண்ண முடியாது. பண்ணியா அரேனாவோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் முக்கியம். நீ எங்கேருந்து வந்திருக்க? ட்ராஸ்கிலேருந்து வரலன்னு நினைக்கிறேன். உண்மையை சொல்லுவோம். நான் சில்வர் ஸ்கேலஸ் வந்திருக்கேன். இப்போ புரிஞ்சிச்சு நீ ஏன் வந்திருக்கேன்ட்டு. வார்லேருந்து முதல்ல நீ இல்லை. நான் சண்டேலேருந்து வரல சார். எனக்கு இங்கே வேலை இருக்கு. நிறைய அங்கே நடந்த ரிவெஞ்ச் வேணுமா? அது நல்லபடியாக நடக்காது அப்படின்னு இல்லை. உனக்கு நான் நல்ல பொண்ணை கண்டுபிடிச்சி ஒரு பண்ணையை கட்டி அந்த சர்ச்சு டேவனுக்கெல்லாம் போய் சந்தோஷமா வாழுப்பா. இறந்தவங்களுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது. நல்ல அட்வைஸ் சார். பொண்ணுங்க தான் உங்களை கட்டி போடுவாங்க. போய் உலகத்தை பாரு தம்பி. நீ சரியான விஷயத்தான் பண்ற. அது ஆன்சர் பொம்பளை சுத்திட்டு இருக்கேன் சார். நீங்க என்னையா அந்த மாதிரி பொண்ணு பின்னாடி சுற்றி சொல்றீங்க? அதுவும் ஒரு பொண்ணு பின்னாடி சுத்தா பரவாயில்ல, ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பொண்ணு பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கேன் சார். அந்த ஹான்ஸ் பை இப்போ எந்த பொண்ணு பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்கான்னு வேற தெரியலாம். நீ எந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோன்னு வேற தெரியல. நீ எந்த ஊருக்கு வந்திருக்க? ஓ, மறுபடியும் ஆரம்பிச்சதுக்கே தாங்க வந்திருக்கோம். டிராஸ்கோ வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அமெரிக்கிறது வேற இருக்கணும். ஆனா அமெரிக்கத்தை டிராஸ்கோ வச்சிடலாமா? அவன் தனியா வேற இடத்துல தான் இருக்கான். டிராஸ்கோ வச்சு நடுவில் இருக்க ஊர் தானே. நம்ம டிராஸ்கோ வச்சு வந்துட்டோம். இப்போ என்ன சார்?
What now, sir? Should I go to the bailiff? bailiff கிட்ட போய் எதை பார்த்தாரான்னு கேட்கவா? Well, that makes sense. அதுவும் சென்ஸ் The மேக் young பண்ணுனா fella here ஆனா said இவன் பண்ணோம். if the bailiff sees you, he'll guess I'm in the village and come and bother me. bailiff உன்னை பார்த்தா நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பிரச்சனை பண்ணுவான். இன்னைக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட் கேட்கறதுக்கும் நான் தயாரா இல்லை. புரியுது சார். All right, Henry. Run along to the rat house and inquire about that wagon. ஓகே rat house கிட்ட போயிட்டு அந்த பேக் பத்தி என்ன பத்தி எதுவும் சொல்லிட்டாத ஓகேவா? கண்டிப்பா. As you wish, sir. good day sir. நாளைக்கு bailiff இருக்காரா? பண்ணனும். வண்டி யாரா? வேற உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா? Ask away. கேளுங்க கண்டிப்பா. Wait now. Aren't you that lad who's helping Radovan in? நீ தான ராடோன் கோச் இது பண்ற. ஆமா நான் தான். ஆளும் காணும் கேள்விப்பட்டேன். Exactly why I'm here. அதுக்கு தான். I was thinking they were driving awful fast. அந்த குதிரை வண்டியை ரொம்ப வேகமா போச்சு. அவர் பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. They raced through the village in the early evening. ஈவினிங் early ஆற்றப்போ வேகமா ஓட்டு போனாங்க. கார்கோலாம் வழியில போட்டே போனாங்க. எங்க போயிட்டு இருந்தாங்க? ஈஸ்ட் பக்கம். Apollonia on the road to Yichin. அப்போலோனியா போயிட்டு இருந்தாங்க. நீ அவங்கள தெரிஞ்சுக்கிதான்? ஆமா சார். ரொம்ப சந்தோஷம். செமீனுக்கான குட்ஸ் அந்த on account of the wedding, you know. It seems you have a lot of concerns with that. அந்த வெட்டிங் பத்தி நிறைய கன்சர்ன் இருக்கு போல மாஸ்டர். கண்டிப்பா நான் தான் பொண்ணோட அப்பா. ஓ நீங்க தான் பொண்ணோட அப்பாவா? உங்க பொண்ணுக்கு தான் கல்யாணம். ஆனா எல்லாரும் ஆனா என்ன அந்த பாக்குறது தார்ஷமின் சந்தோஷமா இருப்பாரு. நான் எல்லா பில்லும் கட்டி டெசிஷன் அவ கேக் விட்டேன். யாரு வரணும், யாரு சாப்பிடணும், என்ன குடிக்கணும், என்ன என்டர்டைன்மெண்ட் எல்லாமே அவரே பார்த்து. எனக்கு அதான் டீல் பண்ணணும்னு ஆசை ஒன்றும் இல்லை. ஆனா நான் காசு கொடுக்குறேன். புரியுது சார். But isn't it just that the groom's family is more concerned? மாப்பிள்ளை வீட்டில் இதை பற்றி நிறைய நினைக்கிறாங்க. அவ்வளோ அது ஒன்றும் இல்லை. நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா லார்ட் செமீன் வந்து ஒரு நோபல், அப்புறம் நான் ஒரு காமனான ஆள். அதனால என்கிட்ட காசு இருக்கு. ஓகே ஏதோ கவலைப்படாதீங்க. People will find out you spared no expense. மக்களுக்கு புரியும் நீங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நிறைய செலவு பண்ணீங்க. More like that old miser will go around saying the opposite and put me to shame. I don't think Lord Semin would do Lord Semin பண்ணுவார்னு நான் நினைக்கல. Do you know anything about Radovan? அவங்க ஆளுங்களை பத்தி உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா? Only what I've told you. நான் சொன்னது மட்டும் தான் தெரியும். Tell you the truth. I wouldn't mind. ஆனா உண்மை சொன்னேன்னா அவங்க திரும்ப வரலன்னா நான் கிளம்புங்க. Well, they might look like butter wouldn't melt in their mouths. And Radovan praises them. அவங்க நல்லவங்க மாதிரி இருக்கலாம். ராடோவன் பிரைஸ் பண்றாங்கன்னா எனக்கு அவ்வளவு தெரியும். அவங்க கண்ணுல குறும்பு தெரியுதுப்பா, பார்த்தாலே தெரியுது. ஓகே That'll be all. Thanks. Thank you. That's right. Greetings, lad. What brings you here? Armor I met the local beggar. Barrow was her name. She's here again. நம்மரிங்க மட்டும் ஆள எப்படியே நாங்க போக வச்சே தீருவோம். What? But you didn't give her any money. அதுக்கு பணம் எதுவும் கொடுக்கல. இல்ல அவ தான் எனக்கு. Are like stray cats. Feed them once and you'll never get rid of them. No. இல்ல அவ வந்து உங்களுக்கு ஆர்மர் எங்க கிடைக்கும்னு சொன்ன தெரியும். ஆர்மர். So you want to join the local watch? I don't think I can. லோக்கல்ல ஜாயின் பண்ணா என்ன உதவி பண்ண முடியும்? Radovan. அவன் வேணா உனக்கு ஏதாவது விக்க வாய்ப்பு. But Barrow told me you might know. உனக்கு பெட்டரா ஒன்னு தெரியும்னாலே. The armor of some Brunswick? Brunswick-ன்ற ஆர்மர் தான். அவனா அவன் ஒரு லெஜெண்ட் பா. சொல்லுங்க என்ன legend? It's சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ரெண்டு லெஜெண்ட் ஆர் மூணு கூட இருக்கு. Or even 3. Well, it doesn't. அது முக்கியம் இல்ல. Why are you so? நீ ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டடா இருக்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்மர் வந்து ஒரு நைட் கிட்ட தான். எனக்கு பிளாக்ஸ்மித் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. But even the finest அவ்வளவு சிறப்பான ஆர்மர் கூட ஒரு பிளாக்ஸ்மித் கையால தானே வந்திருக்கும். I might be only an apprentice. நான் அப்ரெண்டிஸா இருக்கலாம். அதனால தான் எனக்கு அதை கத்துக்கணும்ன்ற ஆர்வமே இருக்கு. அதை கத்துக்கிட்டு வரலாம்ல நான்.
That is pretty wise of you, all ரொம்ப right. புத்திசாலியா தான் So, பேசுற தம்பி. in short, they say the armor of ancient Bohemian Prince Brunswick அந்த பிரின்ஸோட ஆர்மர் நீங்க ஒளிச்சிருக்குன்னு சொல்றீங்க. ஏதாவது ஒரு நைட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அந்த நம்பரை கண்டிப்பா நான் தான் படிச்சவனாச்சு. But you'd be surprised. ஆனா எத்தனை முட்டாளுங்க அதை தேடி போயிருக்காங்கங்கிறது கேட்டா நீ ஆச்சரியப்படும். Who பிரன்ஸ்விக் யார்? exactly was this Brunswick? You don't know. தெரியாதா தம்பி? இப்ப உன்னை எஜுகேட் பண்ணிக்க. அவன் ஒரு ஃபேமஸ் பிரின்ஸ் பரா. அவன் தான் நம்ம கண்ட்ரியோட சிம்பலுக்கு லைன் ஜெயிச்சு கொடுத்தான். உண்மையா? How is it that I've never heard of நான் எப்படி கேட்டது? ஏன்னா அவன் அப்படி ஒருத்தன் இல்லவே இல்லை. விளாடிஸ்லாவ் செகண்ட் தான் அந்த லைன் கொண்டு வந்தான். ரெட்பீடுங்கிற எம்பருக்கு உதவி பண்ணி. ஆனா நீங்க பிரன்ஸ்விக் ஒரு லெஜெண்ட் பா. ஆனா நல்ல லெஜெண்ட். நான் அதை உனக்கு தரேன். Could you recount for me the legend of Brunswick? லெஜெண்ட பத்தி சொல்லுங்க. ஏன் சொல்ல மாட்டேன்? Brunswick was a ஒரு Bohemian prince. He lived in a time when our country நம்ம கண்ட்ரியோட கோட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் வந்து ஈகலா இருந்துச்சு. ஆனா அது அவனுக்கு பத்தலையாம. அதனால அவன் உலகத்துக்குள்ள போயிட்டு இன்னும் சக்தி வாய்ந்த அனிமலோட சிம்பலை கொண்டு வரணும். அதான் லயன். A man after my own heart. You may think so, but his wife. நீ நினைப்பேன். ஆனா வைஃபை சந்தோஷப்படல. அவ பேர் லிட்மில்லா. அவன் பிரன்ஸ்விக் கிட்ட நிறைய வாட்டி கேட்டா போகாதன்ட்டு. ஆனா அவனை நிறுத்த முடியல அவளால. அவன் அவளை ரொம்ப நேசிச்சான். So he took her ring and told her that unless someone came and showed her that ring during the next 7 years, she should wait for his return. அதனால அவன் ரிங் எடுத்துன்னு போயிட்டு அடுத்த 7 வருஷத்துக்குள்ள வரலன்னா நீ எனக்கா வெயிட் பண்ணு. He would never return. ஆனா 7 வருஷம் வரலன்னா அவன் ரிட்டர்ன் வரவே மாட்டான்னு. அப்புறம் என்ன? Brunswick's party set out to sea. பிரன்ஸ்விக் பாட்டி கடல்ல போனங்க நான் ரொம்ப தூரம் போகல. அவங்கள ஆம்பர் நிறைய இருந்த இடம் அவங்கள இழுத்துடுச்சு. அந்த ஷிப்ல இருந்து பிடிச்சிச்சு. அவன் வெளில போகல. போக போக அந்த ஐலாண்ட் இருந்தவங்களாம் பட்னிக்கன் செத்துட்டாங்க. பிரன்ஸ்விக் மட்டும்தான். வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நோன்னு ஒரு பெரிய பறவை ஐலாண்டுக்கு வேட்டையாட வரும். And when the bird came, it mistook him for prey and carried him away. அதனால அவன் அந்த குதிரையோட இதுல ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். குதிரை வந்து பிரே நினைச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டான். அப்படிதான் வெள்ளம் வந்தான். A duel between a lion and a அப்புறமா தான் அவன் வந்து இந்த ஒரு லயனுக்கும் டிராகனுக்கும் சண்டையை பார்த்தானா. இப்ப அவன் என்ன பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? லயனுக்கு உதவி பண்ணான். கோட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ்க்கு அவன் சிங்கம் போட்டதுனால லயனுக்கு தானே உதவி பண்ணான். புத்திசாலி. லயனுக்கு உதவி பண்ண உடனே 2 பேரும் டிராகனை கொண்டாங்க. அப்பல இருந்து அவங்க 2 பேரும் கம்பெனியன் ஆயிட்டாங்க. லயன் பொஹீமியா வரைக்கும் அவன் பின்னாடி போச்சு. இன்னும் அதுக்குள்ள லேட் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா 7 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு பிரான்ஸ்விக் கிளம்பின டேட்ல. அது வரைக்கும் லுட்மில்லா எல்லா சூட்டர்ஸையும் மறுத்தவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போனா. ஆனா வெட்டிங் ஃபீஸ்ல அவன் வந்து அந்த மோதிரத்தை போட்டதால எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சுச்சு. பிரான்ஸ்விக் நல்லபடியா போச்சு. ஆனா லுட்மில்லா புது ரூமுக்கு நல்லபடியா ஆகல. இந்த ஆர்மர் எங்க Where did Brunswick's armor come from? It is said that George the Lion of Württemberg brought it here. He was the nephew of Lord Chenyek of Württemberg, who spent a lot of time with King Wenceslas. A suspiciously long amount of time. I think I get the picture. And it is said that one அந்த லயன் வந்து கிங்கோட இடத்துல தப்பிச்சுன்னு சொன்னாங்க. powered it with his bare hands and laid it at the king's feet, still alive. Okay. As a reward, அதுக்காக Wenceslas gave young Württemberg the name Lion and the armor of his ancestor. அதுக்காக வென்செஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த ஆர்மரை அவனுக்கு கொடுத்தான். George didn't live to enjoy it for long. ஆனா ஷார்ட் ஜார்ஜ் தான் ரொம்ப நேரம் பழக்கல. Died on his way back to his king. Specifically while visiting his uncle here at Trusky. இங்க அங்கிள் மீட் பண்றப்ப தான் எனக்கு King wanted his armor back. இங்க ஆர்மர் வேணும்னு நினைச்சாரு. Chenyek didn't want to give it to him, claiming he லார்ட் சென்யக் அதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கல. ரைட் இருக்குன்னு சொல்லி. Wenceslas would lay siege to Trusky, but fortunately Lord Chenyek was completely destitute by then, so he sold all of Trusky and the armor to the king.
ஓகே அவன் ஆர்மர் வேணும்னு நினச்சான். ஆனால் அவன் வந்து இங்கே இடத்துக்கு பிரச்சனையாக வருவான்னு நினச்சான். ஆனால் இவன் வந்து பணத்துக்கு இல்லாததுனால நல்ல விதமாக அந்த ஊரை அவனுக்கே விற்றுட்டானான். Well, if the king was so அந்த ஆர்மர் வேணும்னு நினச்சான் ஏன் இங்கே விட்டு போனாரு? ஏன்னா அவனுக்கு எந்த வழியும் தெரியல. ஆர்மரை கண்டுபிடிக்கவே இல்லைப்பா. Lord Chenyek was as லார்ட் சென்னைக்கு ஒரு கன்னிங்கான ஆளு. அவன் இங்கே தான் ஆர்மர் விட்டு பண்ணானா எங்கன்னு யார்ட்டையும் சொல்ல. ஒரு உண்மையான நைட்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்த இந்த இடத்த சுத்தின்றாங்க. இந்த உண்மை இருக்கான்னு யாருக்கும் தெரியல. எங்க கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா சார்? கண்டிப்பா உண்மையா இருந்துச்சுன்னா தெரியும். நான் உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் வச்சிருக்கேன். இந்த ஆர்மர் விட்டு பண்ணா ஒரு ரிடில் விட்டு பண்ணானு அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை பாஸ் பண்ணு. சொல்லுங்க எப்படி போச்சு? கண்டுபிடிச்சிட்டேன். குரோனம் மேடனையும் கூட்டிட்டு போ. கேட்டு பின்னாடி டாலா நின்னுட்டு இருப்போம். உண்மையான மிட்நைட் பக்கம் தைரியமா போ. குளிரான கேவெல்லாம் பிரைஸ் ஃபாரஸ்ட் கிங் ஹாலை தாண்டி இருக்கும். வேட்டையாடின பார்வையிலேருந்து ஆழமா மடிக்கிட்டு இருக்கும். 2 டால் கார்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் நின்று இருப்பாங்க. அங்கதான் இருக்கும் ட்ரெஷர். அவங்க நடுவுல ஒரு பெரிய கல் இருக்கும். கடவுளுக்கு மனசை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு இடம். என் ஆர்மர் இன்னும் அங்கதான் ஜொலிச்சிட்டு இருக்கு. The crone and the maiden towards midnight. We've got east, west, midnight. Bloody hell! I think I know where it is. எங்க போனோம் தெரியும். Really? Well, seems you've got something between your ears there. காதுக்கு நல்ல ஏதோ இருக்கு போல உனக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா? எனக்கு வேற ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். ஜார்ஜ் அந்த ஆர்மர் முன்னாடி வச்சிருந்தவரு பிராக்ல ஒரு நல்ல போலாக்ஸும் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே பிளேக்ல இருந்துட்டாரு. பிரன்சிக் ஆர்மரை பத்தி தெரியல. ஆனா இது உண்மைதான். ஏன்னா ஜார்ஜோட ஆர்டர் என்கிட்ட தான் இருக்கு. இந்த இதை வச்சுக்க சும்மா வச்சுக்க. போயிட்டு வா. தேங்க்யூ சார். பேசிட்டு வந்துட்டேன் போலாமா? இந்த பக்கம் தான் ஓட்டிட்டு போயிருக்காங்களா? தம்பி எப்படி போச்சு? ஏன் வேகமா ஓட்டு போயிருக்காங்களா? இங்க பாத்துருக்காங்க சார். அப்புறம் அப்போலோனியா பக்கமா போயிருக்காங்க. எச்சின் போயிருக்காங்க அவங்க. அப்ப என் குடிசைங்க ரொம்ப வேகமா ஓடுனதால கொஞ்சம் கார்பெட்லாம் விழுந்துச்சு. திருட்டு பசங்க வாங்க வேகமா போலாம். எச்சினுக்கு போலாம். I can send a message to the Itchin captain of the guard. Itchin captain guardக்கு மெசேஜ் அனுப்பு. அது ரொம்ப நேரம் ஆகும். நம்மளே போய் குடிச்சிட்டு வந்துடலாம். ஓகே. Don't you be missing preparations for the wedding at home, sir? I will. Praise Lord Jesus Christ. If I have to choose between Itchin and listening to Dorothy's endless passing. இச்சினுக்கு போறதுக்கும் இவங்க சொல்றதை கேட்கறதுக்கும் முடிவெடுக்கணும்னா இங்கே போகணும். போறல நல்ல இன்னும் கூட இருக்கு. அது பேர் 3 cats. நம்ம நைட்டு கூட அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கேன். இந்த குதிரை தான் நான் சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டேங்குது. ப்ரிப்பரேஷன் மிஸ் பண்ணீங்க சார் வீட்டில்? கண்டிப்பா சந்தோஷமா மிஸ் பண்ண. டொரத்தியோட அந்த ஃபஸ்ஸிங்க்கும் இந்த ஜிட்ஸின் போகிறதுக்கும் கேட்கணும்னா நான் ஜிட்ஸினை எப்போ வேணா எடுப்பேன். அவள் புலம்பெல்லாம் கேட்க முடியாது. அவன் போகிறவள்ள ஒரு நல்ல இன்னும் இருக்குது. அது பேர் 3 cats. நம்ம நைட்டு அங்கே தங்கிடலாம். அந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கு. ஆனால் நம்ம 2 பேரை உள்ள விடுவாங்களான்னு தெரியல. அது 15 வருஷம் முன்னாடி. அந்த இடம் இப்ப நிக்குதான்னு கூட நமக்கு தெரியாது. உண்மைதான் சார். இருந்தாலும் நம்ம கண்ணை எச்சரிக்கையா வச்சுக்கணும். அவங்க இச்சினுக்கு பக்கம் வேற எங்கேயாவது கூட போயிருக்கலாம். இல்ல வேற ஏதாவது நடந்திருக்கலாம். வழியில அவங்கள ஆம்புஷ் பண்ணிருக்கலாம். அது விடுறியாப்பா? அவங்க ஆம்புஷ் தான் பண்ணலன்னு நான் சொல்றேன்ப்பா. அவங்க 3 கேட்ல தான் சரக்கு எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அது பெஸ்டான விஷயமா இருக்கு சார். அது நின்றுட்டு இருந்துச்சுன்னா சரி வாங்க போகலாம். கொஞ்சம் வேகமாக தான் போகிறது. இந்த உங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடாக. நான் வேகமாக போனால் வேகமாக போவீங்களா? அது இல்லை இந்த ஸ்பீடு தான் போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
பொறுமையா விட்டு பொறுமையா. So, நான் வந்துட்டேன். Saint Anthony, which way now? Saint Anthony இப்ப எந்த பக்கம்? While you're praying to the patron saint of lost things, நீ ஏன் தொலைஞ்சு போன செயின்ட் கிட்ட கேக்குற? ரோட தாண்டி போறாங்க. நீ லெஃப்ட்ல வா. ஓகே. All right, sir. சார் மறந்துடாதீங்க. என் கண் பார்வை முதல்ல இருந்த மாதிரி இல்ல. அதுக்கு தானே அவன் சின்ன பையன் இருக்கான். போயிட்டு இவர் ரைட்ல பார்க்கணுமா நான் லெஃப்ட்ல பார்க்கணும்? charcoal மூட்டை இங்க கிடக்குது. A sack of charcoal. Charcoal மூட்டை. That could have இந்த வண்டியில இருந்து வந்திருக்கும். திரும்ப அது சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சார் எந்த பக்கம் தான் சார் போயிருக்காங்க வாங்க. Found anything, lad? இந்த கண்டுபிடிச்சி சார்கோல் மூட்டை அங்க இருக்கு சார் ரோடுக்குள்ள. அவங்க டெவில் மாதிரி ஓட்டினாங்க. ஸோ அதனால அது வண்டியில ஊந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப லெஃப்ட் தான் போகணும். நார்லே இங்க வா. கிட்ட வந்துட்டோம். என் போன்ல ஃபீல் ஆகுது. கார்ட் உங்களுக்கு சீக்கிரமே கிடைச்சிடும். குதிரையும் கண்டுபிடிச்சா நல்லது. தர்மிகா ஒன்றுக்கு எங்கேஜ் குதிரை இல்லை. அது திரும்ப வீட்டுக்கு நான் எடுத்துட்டு போனேன்னு நல்ல நோக்கம். இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி இது வரைக்கும் நான் பார்க்கவே இல்லை. சீக்கிரம் பார்த்தா நல்லா தான். இந்த இருக்கிற ஆள்லாம் நாயகிகள் வேலை போயிட்டேன். காயின் இருக்கிறவெல்லாம் இங்க வீட்டு கட்டிட்டு இருக்கா. நம்ம இதுவா இருக்கு. எனக்கு சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நமக்கு ஒரு ராஜா இருந்தா இப்படி எதுவுமே நடக்காது. ஒரு உண்மையான ராஜா. ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஹேண்ட் ரூல் பண்ணலன்னா எல்லாமே தப்பா தான் போகும். அதுவும் வீட மொரேவியன் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க வேற. ராஜாக்கே கஷ்டகாலம் தாங்க போறாங்க. அதில் இது தப்பு அது தப்புன்னு எது சொன்னாலும் தப்பாக தான் போகும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல. என்ன லெஃப்ட்டில் இது இருக்குது. லெஃப்ட்டில் சார்கோல் மூட்டை இருக்குது. லெஃப்ட்டில் போயிருப்பாங்களோ இல்லை இங்கேருந்து லெஃப்ட்டில் ஊந்துருக்குமான்னு தெரியல. சரி இவங்க நேராக போகிறாங்க வாங்க. இது விசித்திரமாக இருக்குது. கார் ட்ராக் எதுவும் தெரில. நீ என்ன நினைக்கிறனாலே அவங்க என் கண்ணு தெரியல சார். ஆனால் எல்லாம் பெக்கிலியராக தான் இருக்குல்ல. அந்த வண்டி எங்க மறந்து போயிருக்கும். நாங்க திரும்ப எந்த இடமும் கிடைக்கல. நான் ரோட கொஞ்சம் பார்க்கறேன். ஹென்றி நீ பின்னாடி பாரு. இத பள்ளத்தை ஊந்திருக்குமா என்னமோ. எங்க இருக்கு நான் வழியில பார்த்துட்டு தானே வந்தேன். இங்க ரைட்ல கடந்துட்டு இதோ இருக்கு பாருங்க மூட்டை. வணக்கம் சார். அப்புறம் அவங்க வெல்கம் டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு திரும்ப வந்திருக்கேன்றீங்க. வெல்கம் பேக் ப்ரோ.
நான் சாக்கோல் மூட்டையை எக்ஸ்பெக்ட் கொடுத்துருக்கணுமோ நான் பாட்டுக்கு நேராக இங்கே வரைக்கும் ஓடி வந்துட்டேன். வண்டி இங்கே இருக்குமோட்டு அதான் வண்டி இங்கே தான் இருக்குது. இருங்க இதை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணோமா என்னன்னு பார்க்கணுங்க. குதிரையை கூப்பிட்றான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். நான் வெளில வந்துட்டேன். நான் இருங்க உள்ளே போவோம். வண்டி இங்கே தான் கிடக்கு. Blacksmith's cart. பிளாக்ஸ்மித்தோட வண்டி. And someone went to a hell of a lot of trouble. இந்த மறைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க. I found the blacksmith's வண்டியை cart. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இங்கே வாங்க. Come here. தெரியுதாண்ணா வண்டி? ஓகே இங்கே இருக்கு பிளாக்ஸ்மித்தோட வண்டி. இந்த மறைக்க நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. Of course, the goods are gone. குட்ஸ் எல்லாம் காணாம போயிடுச்சு தான். Hauled it off to the rocks. That's clear. Well, we can't let them get away with அவங்க எதாவது தப்பிக்கூடாது. நான் நடந்து போவோம். it on foot. My old young milker would only break a leg there. இங்கே என் குதிரை கால் தான் மாட்டேங்க. வேற ஒன்றும் எல்லாம் எச்சரிக்கையாக வாங்க. இங்கே ஏதோ விசித்திரமா நடக்குது. நான் சொன்னேன் அவங்கள ஆம்புஷ் பண்ணிட்டேன். இங்கே அம்மன் அதெல்லாம் முடிவு பண்ண முடியாது. அதுக்குள்ள இவங்களே திருட்டிட்டு கூட போயிருக்கலாம். இவங்களே வண்டியை ஒழிச்சு வச்சிருக்கலாம். இந்த ஆம்புஷ் தான் பண்ணோட்டு இல்லை. இங்கே நான் சின்ன பையனாக இருக்கப்ப நிறைய தூரம் ஓட்டிட்டேன். ரொம்ப நேரம் ஓடிட்டேன். நான் இல்லை இந்த இடம் பார்த்தா எனக்கு பயம்தான். உண்மைதான். நல்ல மெமரிஸ் மட்டும்தான் இல்லை. ஒரு வாட்டி ஒரு பள்ளத்தில் என் கால் மாட்டிக்கிச்சு. நைட்டு ஃபுல்லாக நான் மாட்டிக்கிட்டேன். பயத்திலே இருந்தேன் நான். காலையில தான் அந்த போட்டோஸ் இருக்கவங்க வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க. மொத்த செமீனே எனக்கு தேடிட்டு இருந்துச்சு. அட்லீஸ்ட் நீ குழந்தையா இருக்கப்ப அது வந்த. எனக்கு இன்னும் இந்த இடம் பார்த்தா பயம் தான். என்ன சார் மேல அவனை பேசிட்டு இருக்கேன். தலை ஓ பாட்டிக்கு அதனால பயந்துருக்கேன் போலங்க. குதிரை இல்லாதவங்க எல்லாம் வருவாங்க. காப்ளின் ஒயிட் லேடிஸ் அப்படிலாம் கதை கேட்டிருக்கான் போல. இங்க அவ்வளோ பயம் இல்லை. அந்த கிழவிதான் நிறைய கதையெல்லாம் சொல்லி விட்டாங்க. பக்கத்துல யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க. இங்கதான் இருக்காங்கன்னு. அது உண்மைதான் சார். There's a gateway to hell under Trotsky, and they come crawling up into the cart. Wait a moment. Do you hear that? There's somebody there. Sure. யாரோ இருக்காங்க கன்ஃபார்ம். What do we do now? என்ன பண்றது? ரெண்டு குரல் மேல கேக்குது. I used to clamber around here as நான் சின்ன பையனா வர்றது பழக்கம். Used to come make a fire here and jump over it, and so's their underwear wouldn't catch fire. Sometimes they'd take it off. That's nice, Gnarly, but I don't think it's scantily clad maidens we'll be running into here. நான் மேடன் பார்க்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? There's a nice view. மேல இருந்து ஒரு நல்ல வியூ இருக்கு சார். We only have to go back a bit, and we can get up there nicely. முன்னாடி போனா மேலே ஏறினா. கேண்டி நீ எதுக்கு வெயிட் பண்ற? This is just the kind of thing we இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் பாருங்க கூட்டி வந்தோம். போயிடலாம் சார். With a bit of luck, there might be some girls. லக்கிருந்தா அங்க சில பொண்ணுங்க கூட இருக்காங்க. அந்த மாதிரி வயசுல பொண்ணுங்க எல்லாமே இருந்தாலே எனக்கு ஓகே தான். போயிட்டு ஓகே. You two are arseholes. I'd have nothing to do with a wench like that. It ain't right having a pet. I'll kill you. Don't worry, I'll get him. இவரை போய் சொல்லணுமா என்ன? இவங்களும் இங்கே தான் வராங்க.
இனிமே காலி பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க போலயே. Stop dawdling. இப்போ நான் சும்மா தான் வந்தேன். This day took it out of me, and no mistake. நான் காலி பண்ணிச்சேன் தப்பு. இன்னும் முடியல சார். உங்க குட்ஸ் இங்க இல்ல. அவங்களும் பிளாக் ஸ்மித் ஆளுங்க மாதிரி இல்ல. அப்படிதானே? ஆமா சார். அவங்கள பார்த்ததே இல்ல. அவங்கள பார்த்ததே இல்ல சார். But I don't think it was them. ஆனா இது அவங்க எல்லாம் நினைக்கிறேன். நானும் அப்படி இல்ல தான் நினைக்கிறேன். நான் தாண்டி இன்னொரு நல்ல கேம்பிங் ஸ்பாட் இருக்கு. இது பெட்ரோல் நினைக்கிறேன். மேக்ஸ் இது புரியுற மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா நான் மோசமா இந்த அசியூம் பண்ண மாட்டேன். பேண்டட்ஸா கூட இருக்கும். அதான் சரிதான் எப்பவும் போல. போலாம். நீ தயாரா ஹென்ரி? Shouldn't we send for reinforcement கூப்பிடணும். யாருக்கு அனுப்பு? நம்ம வர்றதுக்குள்ள இவங்க நம்ம குட்ஸ் எடுத்துட்டு ஓடி இருப்பாங்க. நல்ல பாயிண்ட். கலப்படாது. இவன் நமக்கெல்லாம் ஈடு கட்ட முடியாது. ஒரே நிமிஷம். Give me a moment. Hurry up, lad. அந்த வந்துடுறேன். இவன் 2 பேரும் கொண்டு போட்டி. வெளில இருக்காங்களா? லாக் பிக் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இதுக்கு மேலே நமக்கு லாக் பிக் இல்லை. இந்த இடத்துக்கு நான் அப்புறம் வந்து கூட பார்த்துக்கேன். வாங்க சார் போலாம். We can get going. That's just grand. Let's go then. I thought we had everything clear. எல்லாம் கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். You tried to fuck with me. நீ கூட பிரச்சனை வச்சுக்கிட்ட. அதனால நான் போற வரைக்கும் You're going to stick right there. நான் இங்கே உட்காந்து வாயை மூடிட்டு இருக்கேன். நீ கேட்டதெல்லாம் நான் பண்ணேன். பிளாக் ஸ்மித் கார்ட் எடுத்துட்டு இருந்தேன், குட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஆமா, என் கூட விளையாடணும்னு பார்த்தேன். That bastard cousin of yours owned up to it. கசனும் அப்படிதான் இருந்திருக்கும். அது அவனோட ஐடியா தான். எனக்கு அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. Make no difference to me, Venser. எனக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியல. You vouch for the crooked fucker. நீ தான் அவன் நல்லா பண்ணுவான்னு சொன்ன. இப்போ எல்லாம் உன் மேல தான் இருக்கு. Actually, you could consider yourself lucky. If you hadn't saved my ass that time in college. நீ லக்கியா நினைச்சு காலில் மட்டும் என்னை காப்பாத்தலன்னா உன்னை தோலை உயிரோடைய உடிக்க சொல்லியிருப்பேன் இவங்கிட்ட. அதனால அப்படி இப்போ நடக்கலன்னு இந்த இடத்துல யாரையுமே நீ நம்பக்கூடாது. ரெடியா இருந்தாலும் நம்ம பேச்சவா லசானில மாதிரியா சார்? ஆமா, அதே மாதிரி தான். அப்போ நாங்கள் நிறைய பேர் இருந்தால் அவங்க கம்மியாக இருந்தாங்க. கவலைப்படாது, அது பிரச்சனை இல்லை. அவங்க காமன் திருடங்க, அவ்வளோதான். நான் ஹென்ரி என் கூட கூப்பிட்டு போகிறேன். என்ன நானா? அவங்க இன்னும் தைரியமாக இருக்காங்கன்னா உன்னோட அந்த பிளேத்திங்கை நம்ம ட்ரை பண்ணணும். கண்டிப்பாக சார். ஆமாம், நீங்கள் பார்லேன்னு என்ன பண்ண போகிறீங்க? அங்கே என்ன பண்ணீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. என்ன மட்டும் கூப்பிட்டு போகிறேன்ட்டீங்க. என்னென்னு தெரியாமல் நான் என்ன பண்ணுறேன்? ஜென்டில்மேன், என் குட்ஸை பார்த்துக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி கடன்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இப்போ நான் அதை எடுத்துக்கிறேன். நீ செமீன்லேருந்து வந்திருக்கணும் சார். கண்டிப்பா நீ எல்லாத்தையும் திரும்ப எடுத்துக்கலாம். நல்லபடியாக கேட்குறப்ப கொடுத்துட்றோம். நம்ம ஏன் விஷயத்த வேற மாதிரி பண்ணக்கூடாது? வெப்பனை கீழே போடு, நம்ம பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம்.
I mean, I don't intend to go murdering. நான் லோக்கல் ஆர்டர் கொல்ல பண்ணணும்னு நினைக்கல. எனக்கு உங்க காயின் மட்டும் தான் வேணும். That's very noble. ரொம்ப லோவலா இருக்கீங்க சார் நீங்க. What are you gaping at? என்னடா வேடிக்கை பார்த்துட்டீங்க? டாக்குங்கடா. இவன் பாருங்க டைம் இப்பதான் கிடைச்சது ஓடிட்டு இருக்கான் கேது. உன் கூட இருக்கிற உன் ஃப்ரெண்டை காப்பாத்தியடா, பிரதரை காப்பாத்தியடா, இல்லை அப்படியே ஓடிடுவேன் அவனும். Now we'll have you, you scum. There's more of them. தம்பி என்ன பின்னாடி பார்க்க மாட்டியா? No, you don't. I'll rip your ass open. I'll kill you. Slice him up. Fuck yourself. I'm with you in a flash. Nice strike. 1v3 பண்றதுக்கு எவ்வளவு போட்டு? They got what they deserved. அவங்க எது தகுதியா அவங்களுக்கு அது கிடைச்சு. Hey, Henry. நான் நோபல் மேன். நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். சொல்லு. Do be quiet. What now? சொல்லுங்க. One of them bastards fled into the ஒருத்தன் rocks. மட்டும் பாறைக்குள்ள ஓடணும். Bring him back. அவனை திருப்பி திரும்ப கொண்டு வரியா? இந்த பக்கம் போனான்னு சொல்லுங்க. Which way he went? No, I had other என் things. கையில வர வச்சு இருந்துச்சு. நீதான்டா பார்த்துட்டு இருக்கணும். One who's supposed to keep watch. I'll go and track him then. Great. Hurry. Everything. I've got you now, Venza. புடிச்சிட்டேன்டா வென்சா. நீ ஓடுறதுக்கு இடமே இல்ல. தரானே. Well, why the fuck would I? நான் என்ன It's பண்ணேன்? just you against me. நீ மட்டும் தானே எனக்கு எதிரா இருக்க. Besides, if I do yield, it's the rope for me. சரஞ்சால என்ன தூக்குல தான போற போற. என்ன நடக்கும்னு உனக்கு தெரியாதுல்ல. Can't you think of any other way? இதெல்லாம் வெளிய போறதும் வழி தெரியும். நீ என்ன விடலாம்? Why would I? நான் ஏன்டா உனக்கு? Maybe for coin. காயினுக்கு? Now keep your damn காசை நீயே வச்சுக்க. None of that. You won't yield. Oh, I told you. No. All right. I was hoping for a peaceful end. Peaceful-ஆ இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனா முடியாது. You want it. You're in for an arse kicking, you piece of shit. No, you don't. I've been waiting for you. Do it. நான் கத்தி வச்சு கொண்டேன். என்கிட்ட கத்தி கொடுக்குறான்னு கேட்டிக்கலாம். இந்த ஒரு வழி தான் இருக்கு போனேன். நான் அடுத்த 2 வழியும் அங்கே தான் போகணும்னு நினச்சேன். இந்த ஒரு வழி தான். Everything. I've got you. Well, why the fuck? Besides, who knows what they'll do to you? You might just get a whipping. for robbing Semine, that old miser. He left me strung up from the nearest tree. I'd be better off jumping off the cliff. If I were in your shoes, I think I'd go for the rope. Falling to your death can be real nasty. How would you know? Have you tried it? Although, to come up with something that stupid, you must have fallen on your head. Well, come what may. Anything can happen. Maybe you'll get out of it somehow.
Sure, I'll get out of it. Bollocks. And I don't have to be the one who falls off the cliff. இங்க இவங்கிட்ட சோல்ஜர் இது எடுத்துக்கலாம், அந்த இதையாவது நான் வளர்த்துக்கிறேன். வளர்க்குறதுன்னு முடிவாயிடுச்சு, சண்டை போடுறதும் முடிவாயிடுச்சு. அந்த இதையாவது முடிவெடுத்து அதையாவது வளர்த்துப்போம். I've got you now, Venser. நீங்க சும்மா நின்றானே. One-on-one, yeah. But it must be clear to you. அண்ணா நீ எனக்கு மேட்ச் இல்லங்கிறதே உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு Even if the நினைக்கிறேன். noose is waiting for you. நியூஸ் வெயிட்டிங்கா இருந்தாலும் Still a more pleasant death than getting your head smashed in with a rock. தலையால் நசுங்கிறதோட இது பெட்டரான எண்டு தான். நம்ப I'll do it if there's no other way. வேற வழி இல்லைன்னா நான் அதை Never know பண்ணிடுவேன். what might happen, friend. என்ன எனக்கும் தெரியாது. Much bigger and stronger fellas than you. Try to உன்னோட ஸ்ட்ராங்கான பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் என் கழுத்தை காலி பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க, அதனால நான் என் வாய்ப்பை எடுத்துக்கிறேன். இதுவும் இப்படி தான் போகுமா? இது நம்ம ரெப்ரேஷனே வேணாமாங்க, நார்மல் முடிவே நான் உன்னை விடமாட்டேன்டான்னு போய்க்கும். அதான் இப்படி பண்ணால் அவன் விட்டுருவான்னு நினச்சேன். ஓகே, இன்னும் பெரிய ஆளாக வளரல போல தோல் தெரியுதுலே. வளர்ந்துட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன்டா அவன்கிட்ட. இப்போ வாடா அவனை போட்டு தள்ளுறான். I've got... You won't... Oh, I told you. All right. Pray for a quick death, you bastard. Ah! It's a slaughter. வந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி அடிக்க ட்ரை பண்ணது தப்பு தான் போல. அடியே பண்ணாமல் ஸ்டாமினா மட்டும் போயிடுச்சு. ஹீல் பண்ணிக்க ஏதாவது இருக்குமா? ஐ மீன் ஹெல்த் ஏதாவது. Front seat, fucking jewels. I've got... You... All right. You're a dead man. Do it. Fucking hell. Stupid branch. I've got you... Well, right. All right. Pray for a quick death, you bastard. Useless. அதிகமாக அடிக்கவும் ட்ரை பண்ணக்கூடாது, பொறுமையாகவே அடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. பிளாக் பண்ணி அடிப்போம். நார்மலாக அடித்தா இவனே பிளாக் பண்ணிடுறான், நம்மளே பிளாக் பண்ணி அடிச்சு. இன்றைக்கு வந்து பேசாமல் ஒரு கத்தி அடிக்கலாமோ? நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த வீக்கான கத்தியே அடிக்குமோ இன்னொரு வாரம். Fucking hell. Stupid branch. I've got you now, Ven... You won't... All right. I'll get you.
fuck yourself. இதை படிச்சு பார்ப்போம். ஓட மட்டும் முடியாது போலங்க, நிறைய பொருள் இருக்குதுனால. இது பரவாயில்ல, பொறுமையாக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணி குதிரையில் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் எல்லாம் ஒரு பெட்டியில் கொண்டு போய் வச்சிடலாம் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு. Crows can't talk. You never know. I had to kill him, unfortunately. நான் கொல்ல வேண்டியதாக போச்சு. நான் சரண்டர் பண்ண மாட்டேன். Don't feel bad about it. கவலைப்படாத தம்பி, எப்படி இருந்தாலும் அவன் தூக்கில் தான் விட்டுருப்போம். At least you gave him a quick end. வேகமான ஒரு முடிவாக கொடுத்தேன். பியூல்ஸ் கொஞ்சம் அடி வாங்கினா ஆனால் உயிரோட தான் இருக்கான். இவனை கூட கூப்பிட்டு போகிறான். அவங்ககிட்ட ஸ்ட்ராங்காக பேச வேண்டியது. நீ நல்ல வேலை பண்ண தம்பி, உனக்கு மனசு நிறையவே. நான் சும்மா உன்னை கூட்டு பண்ண நினைக்காத, இந்த உனக்காக இதை கொடுத்துருக்கேன். நன்றி. இப்போவே நன்றி சொல்ல, இதுக்கு நீ தகுதியானது தான். வா, இப்போ அந்த காட்டை மட்டும் செம்மீன் கூட்டு போகலாம். ரைடு வேணும். ரெஸ்கோ விட்டு இல்லையா போவோம். டாக்கோ வருதும் பக்கத்தில். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ ராடவன் கிட்ட சொன்ன அவங்க ஆளுங்க கூட என்ன ஆச்சுன்ட்டு. இன்னொருத்தன் பாப்போம். அவன் கட்டி போட்டிருந்தாங்க, அவன் அப்பாவின்னு சொல்றான். இருந்தாலும் நார்லி அவன் கிட்ட இருந்து கண்டுபிடிச்சிருவான். உண்மையா என்னன்னு நானும் கண்டுபிடிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன். ரைட் நல்லா தான் இருக்கும். என் காலும் என் வயசு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தம்பி. ஓகே வா, போயிட்டு இருப்போம். போகலாம். பாதி வெளியில் இறக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I didn't do nothing wrong, I swear. நான் தப்பா பண்ணல. Shut up, Francie. டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் போயிட்டு இறங்கிக்கலாம். இங்கே எதுக்கு இறங்கி? Told me you'll bring me the cards, and then you try to fuck me over. A thief robbing a thief. ஒரு திருடன் கிட்ட இருந்து ஒரு திருடன் திருடன். நான் இன்னொரு நோபல்மேன் தான். நான் ஒரு தீஃப் இல்ல, நான் ஒரு ராபர். திருடன் திருடன் எங்க கூட்டு போய் செமீனுக்கு லார்ட்ஷிப் கேப்ப. என்ன அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டீங்க. அது நான் ராயல் கோர்ட்டு கிட்ட கேட்கணும், தலையை வெட்டலாமான்ட்டு. ஆனா இந்த நேரத்துல யாருமே கண்டுக்கிறது இல்ல. பார்ச்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ். ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரிஸ்க் எடுத்து பர்மிஷன் இல்லாமலே அவன் தலையை வெட்டுற ஐடியா தான். நீங்க எவ்வளவு ரூலை மதிக்கிறேன்னு பார்த்தாலே தெரியும். நீ ஒரு ஜோக்கர்ரா. லா பத்தி பேசுறியா நீ? நீ தெரியலடா. உண்மையா இன்னசென்ட்னா ஒன்றும் நடக்காது. உண்மைதான். பென்சா தான் என்ன உள்ள எடுத்துட்டு வந்தேன். அம்மா மேல சத்தியமா சொல்றேன். அது என் மனசு சாஃப்ட் பண்ணுமா?
Every good for nothing I've dragged to the gallows, swore on his நான் இந்த மாதிரி அரசர் எல்லாருமே அம்மா மேல சத்தியம் பண்ணாங்க. யாருக்குமே டீசன்சி இருந்தா அம்மாவை பத்தி பேச மாட்டாங்க. But this arsehole don't think twice about dabbing her. You ought to be ashamed of yourself. யோசிக்க அவங்க பேர் இருக்கிற நீ அவமானம் பண்ணடா. கேப்டன் சொல்ல சரிதான். எனக்கு இதே லோவானா இருந்தா அம்மா மேல சத்தியம் சொன்னாங்க. நீ கிளியர் பண்றியா? இப்ப நீ ரெண்டு பேரும் வாய முட்டுருக்கட. உங்க பேசையால நீங்க இந்த காத்தையே அசுத்தம் பண்ணிருக்கீங்க. அது எனக்கு விருப்பம் இல்ல. வாய முட்டுவாங்க ரெண்டு பேரும். நீங்க ரெண்டு திருடன் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க. சின்ன திருடன் பெரிய திருடன். ஆனா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அவங்க திருட கிட்ட திட்டி இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேர் தாங்க. பாரா தானா? யாரை கேட்குறாங்க சார்? பாரா தாங்க இங்கே நின்றுக்கு மேலே பார்க்காம என்ன இந்த கம்பு அப்படிங்கிற இதான் இவங்க ரெண்டு பேர் நம்ம திட்டு பசங்க. மேபி இவங்க கூட சண்டை போட்டேன் என் மேலே கூட அவங்க ரத்த வாட்டா இருக்கலாம், இதுவாக கூட இருக்கலாம். இங்கே நிப்பான மாட்டான் நிற்காம போய்கிட்டே இருக்கான். ஒருவேளை போலீஸ் இடம் வந்து தான் நிற்பானோ? போலீஸ்க்கு அந்த படக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சேன். இவன் நம்மளாம் இறங்குறது தானே. இருங்க இறங்கும். ராஸ்கோவிஸ் வந்துட்டோம். இங்கே தான் நீ இறங்கணும். நன்றி கேப்டன். கண்டிப்பா சொல்லிடுறேன் சொல்லிடுறேன். கண்டிப்பா வரேன் சார். ஓட முடியாதுங்க. ஆனால் ஃபாஸ்டால் பண்ண முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க. பாரா Greetings to you, Henry. மேலே பார்க்காம கண்டுபிடிக்கிறேன் நான் தான். நான் பேசுகிற ஆப்ஷன் இல்லை, திருடுற ஆப்ஷன் மட்டும்தான் காட்டுது. சரி வாங்க போவோம். பேசத்துக்கு ஒன்றும் தான் போல. என்னது என்னது இட்ஸிங்கிற என்னம்மா சொல்ல வரேன் புரியல. Greetings to you. இங்கே ட்ரேடர்லாம் யாரும் இல்லையா அப்போ அந்த ஊரில்? ஸ்மெல் நம்ம கிட்ட இருந்தா அது போல சண்டை போட்டு ரத்தம் நல்லா இருக்கும். You stink like a wet dog. இதுதான் அவனும் சொன்னா போல. இது குளிச்சு தான் நம்ம வாங்க வரல விற்க வர. Thank you and take care.
a look at your wares. Nothing suits your fancy. Eh? நம்ம குதிரையிலும் போக முடியாது, ஓடியும் போக முடியாது. நாங்கள் பொறுமையாக நடந்தே போவோம். வணக்கம் ஜான்சன், வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நீயாவது இந்த ஆர்மர் தான் வாங்கிப்பேன். Show me your wares. ஆர்மர் இவன் வாங்கிப்பான்னு நினைக்கிறேன். I'd like to discuss the price. Gut, dann mal los. What would you say to this? That's more like it. Lower your price a little more and we can make a deal. Sehr gut. I can agree to that. Das war ein gutes Geschäft. Auf Wiedersehen. அப்பா வெயிட் குறைஞ்சிச்சு. இப்போ குதிரையில் போகணும், ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம். ஹார்ஸ் கமா. Wait. Is everything all right? நல்லா தான், இந்த குதிரையை தான் கூப்பிட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. Oh, what a cheap old man. ஹோல்டு பண்ண வேண்டாமாங்க, நானும் ஹோல்டு பண்ணுறேன். இங்கே வேணா தூசி வேணா பண்ணலாம். ஹாய் சுரேந்திரன் கிருஷ்ணன். ஹாய் சுரேந்திரன் கிருஷ்ணன் ப்ரோ, ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ. நீ பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். பிறந்தநாள் சிறப்பாக கொண்டாடுங்க. வந்ததுக்கு நன்றி. Greetings to you. I'd like to use your services. Certainly. We're open.
I need my wounds treated and my clothes washed. And then I'll have a hot bath. All right, but money up front. Let's talk about the price. Certainly, no problem. கண்டிப்பாங்க $23 தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி $20 வாங்கிக்கோங்க. What would you say to this? You'll have to make a better offer for this. No coin, no bath. I need a bath. What'll it be this? I've got a few wounds that need... All right. நாங்க வச்சுக்கோங்க $23 டிக்கெட். Let's talk about the price. Certainly, no problem. நானே 22 Do you கேட்குறேன். accept? Now that's nearly an accept. Wonderful. You'll see. You'll be happy to come back here. திரும்பி இங்கே வர்றதுக்கே சந்தோஷப்படுது. பாத்தோ சர்வீஸை என்ஜாய் பண்ணுறீங்க 2 மணி நேரம். There, all cleaned and bandaged up, friend. எல்லாம் I clean hope and next bandaged time you'll பண்ணியாச்சு. want me to do more than just wash your back. கண்டிப்பாக இப்போ அப்போ கூட முதுகு தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னா மட்டும் போதும். God be with you. என்ன துணியை காணும். I'll have a look at your wares. You're a bit picky, aren't you? குளிச்சுட்டு தான் நான் அதுக்கு நிற்கிறேன். The washing's only going to get wet again. சரி இது சண்டை வர்றப்ப இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவை. தலையில் ஹெல்மெட் வேறு வேறு கேட்டுருச்சு. குளிச்சோன்னே காய போட்ட வேண்டும் போடல விடுறான். இப்போ போட்டுட்டான். குளிச்சதை நல்லா காய போட்டிருந்தான் நம்ம துணி. மெயின் ஏரி ஃபேஸ் கேம் ப்ரோ. ஃபேஸ் கேம் போடுவோம் ப்ரோ. சம்டைம் போடுவோம் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ப்ரோ பார்க்குறேன். நான் கேம் செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. சார் இந்தியன் கேம் தான் நினைக்கிறேன். அந்த கேம் பிளே என்ன தான் பார்க்கல. ஒரு நாள் கேம் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தேன். ஃபேஸ் கேம் போடுவேன். சம்டைம் போடுவோம் ப்ரோ. ஒழுங்காக இப்போ ரூம்லாம் பெர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டா டெய்லியும் தான் போடலாம். அது எந்த காலத்தில் நான் பண்ணி முடிக்க போகிறேன்னு தெரில. 5 இயர் பிளான் போட்டுட்ருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் போடணும்.
Your money or your life? Yes. Stop! You fucker! Take that, you shit! Do it! പിന്നാലെന്താ അടിച്ചേക്കും Doblas game, bro. Okay. Bandaged up, friend. I hope next time you'll want me to do more than just wash your back. நான் இங்கே போய் மாட்டிக்கிட்டேன் போல. It happens. Just watch where you're going next time. Help. Good boy. Good boy. You don't want to do that. Damn! That weakling was useless. What are you doing with that? அப்படியே நின்னா சரி அப்படியே நின்னுக்கும் If a guard sees you sneaking around without a torch, டார்ச் தானே எடுத்துடணும்
Be careful, it isn't safe around here. Hi, Radava. Cart கண்டுபிடிச்சு. Job done. The cart was found. Cart கண்டுபிடிச்சு லாஸ்ட் மீன் கோட்டையட காமிச்சிட்டோம். நல்ல அந்த முட்டாளுங்களுக்கு என்ன ஆச்சு? அவங்க ஒன்னு திருட ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. அப்படியே? Did they? Aye. They plotted with some robber baron called Gules. Gulesனு ஒருத்தன் கூட சேர்ந்து பிளான் போட்டு கார்ட் அங்கிட்டு கொண்டு போனாங்க. முட்டா பஸ். அவங்க And how did you get the car? நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? செமீனுக்கு போனேன். And they were wondering there too where the wagon. அந்த வேகன் எங்க போச்சுன்னு அவங்களும் யோசிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதனால நாங்க ஒண்ணா போய் கண்டுபிடிச்சோம். Lord Semin. நான் லார்ட் செமீன் அப்புறம் கேப்டன் நான். God's nails. நீங்க மூணு பேரும் அவங்கள கண்டுபிடிச்சீங்களா? மொத்த பேண்டையும். Yes sir. That's right. அதேதான். They were hiding in Apollonia along with the carts and the goods. அப்பனே இல்ல ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. வேற எங்க போயிருப்பாங்க முட்டா பீஸ். அப்ப யாளுங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. didn't survive the skirmish in Gules' camp. மென்ட வந்து சண்டை போட்டு செத்துட்டான். பிரான்சிய செமினு கூட்டி போயிருக்காங்க. He might have been innocent. அவன் மேபி அப்பாவே இருந்திருக்கலாம். எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல. அவங்க கொண்டாந்து தான் இருந்தாங்க. திருடங்க மாதிரி ஒத்து போனவங்க ரெண்டு பேரும். அந்த எக்ஸிகியூஷன் ஆக்சன் கூட அவனால தப்பிக்க முடியும். பாப்போம். எப்படினாலும் அது லார்ட் செமினோட பிரச்சனை இனிமே. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கார்ட் கச்சிச்சு. இதெல்லாம் எனக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. உனக்கும் ஒரு ரிவார்டு இருக்குப்பா. நான் உனக்கு அந்த விஷயத்தை கரெக்டா வச்சிருக்கேன் பா. ஒரு மெர்சனரி ஒரு கியூரஸ் ரிப்பேர் பண்ணா, ஆனா அதுக்காக வரவே இல்லை. சூப்பர் சூப்பர். என்ன ஆச்சு அவனுக்கு? இப்போ இது உன்னோடது. கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்கு, ஆனா இன்னும் உனக்கு உதவியா தான் இருக்கு. நன்றி. உதவியா இருக்கும். வேலை ஏதாவது இருக்கா? லார்ட் செமின் வெட்டிங் வருது, அதனால எனக்கு தலை சுத்திட்டு இருக்கு. நீ ஆக்னஸை பார்த்துக்கணுமே, பெய்லிஃபோட போகணும். நீ ட்ராஸ்கோவிட்ஸ் போனப்போ அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்? நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் ஆக்னஸ் அவளை பார்க்கல. அழகா இருப்பாங்க. வெட்டிங்கிறத அவளுக்கு ஜஸ்ட் பண்ணல, ஒரு பேர் அழகி. But she's got such a sharp tongue on her that I don't envy old. அவகிட்ட ஒரு ஷார்ப்பான நாக்கு இருக்கு. எனக்கு ஓல்டா பார்த்தே போறாங்க. Have you got some lass waiting in Sasau? நீ எப்படி தம்பி, உனக்கு சாசாவுல ஏதாவது பொண்ணு வெயிட்டிங் இருக்காதா? தெரசா யாருன்னு தெரியலையே. தெரசா என் ஒய்ஃப் ஒருவேளை. அவ வெயிட் பண்ணுவான்னு நம்புறேன். அவ பேர் தெரசா. Her uncle owns a mill on the river. Her uncle ரட்டை மில், ரிவர்ல ஒரு மில் இருக்கு. மில்ல இருக்க ஒரு பொண்ணு. You want to watch out for them types. நீ அவங்கள பார்த்து இருக்கணும் தம்பி. A wedding's a serious business. வெட்டிங் ஒரு சீரியஸான பிசினஸ். ஒரு பொண்ணு மட்டும் கிடைக்கல உனக்கு, அவன் குடும்பமே கிடைக்குது. அதனால நீ அதுக்கு வர்த்தான ஒரு ஆள்னு காமிச்சுக்கணும். அதுவும் நீ நோபலா இருந்தானா இன்னும் பெரிய Excellent. ஓல் செமின் ஸ்பெஷல் நினைக்கிறேன். எக்ஸலென்ட். அப்ப எதுக்கு வெயிட் பண்ற? வேலைக்கு போறோம். இருப்பா. அது இந்த பழைய ஸ்டீலா இருக்க முடியாது. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வேலையா இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டீல் பிளேட் தானே? அதேதான். அதான் பிரச்சனையும் இப்போ. I see. We don't have any welders. அந்த மாதிரி வெல்டர்ஸ் நம்ம கிட்ட இல்ல தானே? God's nails. You really know. அதான் உனக்கு உன்னோட வேலை நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு தம்பி. நீ சொல்றது சரிதான். நம்ம கிட்ட அந்த ஸ்ட்ராங் உடையாத ஸ்ட்ராங் சார்டுக்கான ஸ்டீல் இல்ல. ஸ்டீல் எங்க கிடைக்கும்? அந்த ஸ்டீல் எங்க கிடைக்கும் நினைக்கிறீங்க? I've got it all figured out as it happens. எல்லாம் கண்டுபிடிச்சுதான் வச்சிருக்கேன் தம்பி. அப்பல ஆம்ப்ரோஸ்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் நமக்கு ப்ரே பண்ணுவானா? பேசி முடிக்க விடுப்ப தம்பி. பேசுங்க. விஷயம் என்னன்னா, அவன் அண்டலிச்சேல ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி சண்டை போட்டானா? அவன் வீட்டுல ஒரு புரோக்கன் ஸ்வாட் இருக்குன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்தா நம்ம கிட்ட ஒரு டொலெடோ பிளேடு உண்மையானது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பானிஷ் ஸ்டீலா? அது ஸ்வாடுக்கு பெட்டரானது இல்லையே. புரியுத பாத்தியா? உனக்கே புரியுது பாத்தியா? ஆனா ஒரு கேட்ச். நான் கொடுக்க விரும்பல. அவன் ரீசெண்டா ரொம்ப மாறிட்டதா சொல்றான்.
People from far and wide. தூரத்துல இருந்து இருக்கவங்க அவங்க கிட்ட ரெமெடிஸ்க்கு போவாங்க, பிளெஸிங்க்கு போவாங்க. ஆனா இப்ப அவன் யாரையும் பார்க்க மாட்டான். See no one. I even heard he made a pact with the devil. And there have been other strange goings. சாத்தான் கூட டீல் பண்ணதா வர சொல்றாங்க. நிறைய விசித்திரமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. என்ன strange goings on? I heard something in the tavern. டேவன் பத்தி ஏதோ கேட்டேன். ஏதோ ஒரு ஆபரேஷன் இருக்காமோ, ஏதோ ஒரு உருவம். But that's all I know. ஆனா அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும். With the devil? டெவிலோடயா? அவன் ஒரு சாமியார் மாதிரி இருக்கறவன் எதுக்கு டெவில் கூட டீல் பண்ணான்? யாருக்கு தெரியும்? It might just be old wives' tales. அவன் இந்த பழைய கலவைகள கதையா கூட இருப்பான். Where can I find the hermit? Do I look like someone? என்ன பார்த்தா அவங்க கிட்ட அட்வைஸ் கேட்க போற மாதிரி தெரியல. இல்ல எங்க அப்பலாம் என்ன ஹட் இருக்குன்னு தெரியும். ஆனா நீ டிராஸ்கோவிட்ஸ்ல போய் கேட்கணும். இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா. I'll try to find out. அத பத்தி நான் இன்னும் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்றேன். In return, you'll get me invited. அதுக்குள்ள என்ன செமினாரிங் இன்வைட் பண்றீங்க. உனக்கு அது ரொம்ப முக்கியம்னா கண்டிப்பா ஏன் பண்ண கூடாது. Come and see Betty from the Troskovitz. Troskovitz town பெட்டியை போய் பாரு. அவளுக்கு எல்லாமே தெரியும். She'll definitely tell you more about that. அவ ஹெர்மிட்ட பத்தி உனக்கு இன்னும் நிறைய சொல்லுவா. ஆனா ஹென்றி, if there's any truth in that pact with the devil. அந்த டெவில் கூட டீல் போட்டதுல ஏதாவது உண்மை இருக்குன்னா அதுல மட்டும் போய் மாட்றாத. Sword in the world isn't worth eternal damnation. அந்த பெஸ்ட் ஸ்வாடுக்காக மொத்த வாழ்க்கையே தொலைச்சிராத. இங்கதான் புதுசா நடக்குதா? I heard you got into some நீ டிராஸ்கோவிட்ஸ் டவர்ல ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொன்ன. And poor Betty is not exactly happy. பெட்டி அத நினைச்சு சந்தோஷப்படல. You should go and see her and straighten it out. நீ அவளை பார்த்து பேசி அவ்வளவுதான். Sounds interesting. இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. கனாட்டி பிளாக். What do you have for sale? என்ன அவ்வளோ காஸ்ட்லியா? நீ இவ்வளோ அதிகமாக ரேட்டு சொல்கிறான். அது அது மிலிட்ரி நைட் லாங் ஸ்வாடோட இது ஸ்வாட் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னு தெரில. ஆமாம், என்கிட்ட ஸ்பேடு இருக்குமா? ஸ்பேடு மட்டும் வாங்கிக்கணும் இருக்கு. இந்த வாங்குற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட காசு இல்லை. என்கிட்ட ஒரு காசு எங்கே போச்சு திடீர்னு அதுவே தெரியல எனக்கு. என் கையில் ஒரு பைசா இல்லையா? எல்லாத்தையும் காயின் தூக்கி அதில் பெட்டியில் எடுத்துட்டனோ, அதனால தான் கையில் இருக்க முடியும் இருக்கும். Maybe next time, Henry. இந்த இருக்கு அங்கே காயின். சரி, இப்போ நான் காயினை திரும்பி ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. ஒரு சேவ் போட்டு அந்த அவகிட்ட போயிட்டு பேசணும். ஐ மேஜிஷியன் ப்ரோ. இந்த பெட்டிக்கு ஏதோ ஒன்று பிடிக்கல. நாங்கள் அவகிட்ட பேசி சரி பண்ண சொன்னோம். அவங்க அதை மட்டும் பண்ணுறோம். அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஆனால் ட்ரை பண்ணோம். Good to see you. God be with you. How's the watch going? Not bad, so far. Same to you.
Greetings. Madam, உங்ககிட்ட தான் பேச சொன்னாரு. Certainly. It happens. Just watch where you're going next time. Okay, நான் அவங்கிட்ட பேசலாம் மேடம். Greetings. Do you need something? அந்த சண்டைக்கு மன்னிச்சு. Greetings, innkeeper. நாங்க பண்ண பிரச்சனைக்கு மன்னிப்பு கேட்கிறோம். And also to ask if there is anything I can do to நான் help. உதவியா பண்ண ஏதாவது In இருக்கு. the stable when the horses bolted, lad. How so? Did something happen? நான் I had நினைச்சேன். a couple of humans come in here. ஹியூமன்ஸ் இங்க getting வந்து abroad with the லோக்கல்ஸோட locals. பிரச்சனை பண்ணாங்க. What the hell did I do that people fighting here all the எப்போ time? இங்க வந்து சண்டை போட்டு நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? யாருக்காவது காயம் பட்டுச்சு? They broke a couple of pictures and Wojtek took a punch in the gob. பிக்சர்ஸ் வச்சாங்க ஒயிட்டுக்கு வந்து இல்லையா தேடி வாங்கினேன். என்ன அவனை போய் பாரு, அவன் என்னோட அதிகமாக சொல்ல முடியும். ஓகே, What's the latest news, innkeeper? இந்த நியூஸ் இருக்கா? Have you heard about the Divizhenko of Semin? தெரியல. What Divizhenko? You haven't seen one இன்னும் yet. பார்க்கலையா நீ ஒன்று? Divizhenko is a wild. டிவிஷன்கா வந்து ஃபாரஸ்டோட வைல்ட் உமன். and ugly. ஒரு அக்லியான உருவம் போன கிரீச்சர். Find them deep in இங்க the woods. ஆழமா காட்டுல கிடைக்கும், இல்ல where they கொகையில make their கிடைக்கும். ointments and gather அங்கதான் அவங்க ஆயின்மெண்ட் மேஜிக் ஹெர்ப்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. Sometimes they hurt. சில டைம் மக்களை காப்பாற்றுவாங்க, காயப்படுத்துவாங்க, சில டைம் காப்பாற்றுவாங்க. You shouldn't go நீங்க அங்க there. போக கூடாது. Why not? It's the Semin. செமீன் மக்கள் They were worried she might put young Lord Semin. அவங்க கவலைப்பட்டாங்க, லார்ட் செமீன் அவ ஸ்பெல்ல போட்டுருவாரு. அதுவும் முக்கியமா இப்போ கல்யாணத்தினால. They took care of her. அதனால அவளை பத்தி And that's பார்த்தேன். about it, I'd say. அவ்வளோதான். Sounds interesting. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. நன்றி innkeeper. வேற ஏதாவது What's the நியூஸ்? latest news, innkeeper? Nothing much, fortunately. வேற எதுவும் இல்லப்பா. And I hope it stays that அப்படியே way. இருந்தா நல்லதுதான். ஹெர்மிட்ட I பத்தி need some advice. You want some advice? அட்வைஸ் Here's something. இந்த ஃப்ரீயா தான். I catch you fighting here again, and I'll spank your bare இங்க ass திரும்பி like சண்டை போட பார்த்தேன்னா நானே உன்னை மத்தியில அடிச்சு I'm ஒரு sorry. மன்னிச்சிருங்க எனக்கு. humans are still stinking up the place. ஆனா ஹியூமன்ஸ் Down இன்னைக்கு to தான் இருக்கு. business. I don't have all day for you. So what do you want? I promised Radovan the blacksmith. ராடான் பிளாக்ஸ்மித் சொன்னேன். ஆம்ப்ரோஸ் ஹெர்மிட்ட பார்க்கறான்னு சொன்னேன். My God, lad. Stay தம்பி away from அந்த that இடத்த knowledge. மட்டும் தள்ளியே இருப்பான். ஆம்ப்ரோஸ் அவன் வந்து ஆன்மாவை சாத்தானுக்கு வித்தனா யார்ட்டையும் பேச மாட்டான். I heard that as அதை well. கேட்டேன். ஆனா அது கொஞ்சம் நம்புற அளவுக்கு பெருசா தெரியல. So why would an evil spirit suddenly start appearing? ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் திடீர்னு அப்பெல்லாம் நிக்கிட்ட சாத்தானோட வரதான்ப்பா, நம்புப்பா. And has anyone sent to the castle for the priest? Not at all. யாராவது பிரீஸ்ட போய் பார்த்தாங்களா? இல்ல. Keeping it quiet. So பெய்லி உத்தரசிப் அமைதியா தான் வச்சிருக்காரு. நேத்திக்கு 4 வேலையே அங்க வந்தாங்க. they sat in the corner there, but once they heard about the apparition, அங்க கார்னர்ல உட்கார்ந்தாங்க. அந்த ஆபரேஷன் பத்தி கேட்டோன்னே அவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சாங்க. என்ன ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்? looked like பாக்க மார்க்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க. they had daggers concealed. நான் அவங்க துணிக்கடையில டேகர் வச்சிருந்தாங்க. நான் நல்லா பார்த்தேன். I'm telling you, there's something fishy going on around. சொல்றேன், ஆம்ப்ரோஸ் இன்னும் விசித்திரமா நடக்குது. But I have to speak to அவங்கிட்ட him. நான் பேச Didn't you hear what? கேட்கலையா நான் சொன்னது? He doesn't speak அவன் to யார்ட்டையும் பேசல. nobody. He hides away in his அவன் hut. ஹட்ல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் துரத்தி அடிச்சிடுறான். I'd think long and hard before doing anything if I was you, because this reeks of hell. இடத்துல இருந்தா நான் யோசிச்சு தான் பண்ணுவேன். ஏன்னா அது ஒரு நரகம் மாதிரி. தேங்க்யூ. இங்க பிரச்சனையை நான் உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுக்குறேன். அப்படியே It's like I'm invisible. I'll have a jug of wine. Greetings. What do you need? இந்த I டேபிள் hear that some apparition was... இங்க ஏதோ ஒரு ஆபரேஷன் பார்த்தா சொன்னாங்களே, அப்படியே Is it true? I don't know anything. எனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியல. See you soon, my friend. Jesus, scorcher. What are you here for today? என்ன மாறி மாறி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க டேபிளா போயிட்டு.
I'd like to ask you about that hermit in Apple. Go on then. Who's this hermit? யார் இந்த ஹெர்மெட் முதல்ல? No one knows. யாருக்கும் தெரியல. He settled சில வருஷம் முன்னாடி அங்க செட்டில் ஆனா folk used to go to him for various அவங்க ஆயின்மென்ட் எல்லாம் அட்வைஸ்க்கு அவங்க கிட்ட போக செய்வாங்க. What has he got to do? அந்த அப்புறம் அவனுக்கு என்ன சம்பந்தம்? Well, he was at death's door. சாவோட ரோட்ல இருந்தான், பெட்ல இருந்தான். Suddenly he's got his health back. திடீர்னு ஹெல்த் வந்துருச்சு அதே மாதிரி. And he's like a different man. வேற ஆள் மாதிரி இருக்கான். He sends everyone who goes to see him packing. Mark my பாக்க போறான்னா துரத்தி விட்டுறான். sold his soul to the devil. அவன் சாத்தானுக்கு ஆன்மா வித்துட்டான் தம்பி. Sometimes comes here on the prowl for unwary. இங்க எச்சரிக்கை இல்லாத சோலுக்காக அந்த சாத்தான் தேடிட்டு வரும். What do you know about this? அத பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? Stanislav. அந்த ஹர்ட் பாய். அவன் இன்னைக்கு நைட் வில்லேஜுக்குள்ள வேகமா ஓடி வந்தான், பயத்துல வந்தான். Saying he'd seen a rider from hell in Apollonia. எல்லந்த ஒரு ரைடர் அப்பல்லோனில பார்த்ததா சொன்னான். It appeared in the rocks below the road to Tahoe. அடுத்த நைட் அது டாக்கோ ரோடுக்கு ராக்ஸ் கீழ வந்துச்சு. And the next day it was at a funny angle. There's some அங்க ஒரு ஸ்டோன் கிராஸ் இருந்துச்சு, இப்ப அது ஃபன்னி ஆங்கிள் வேற இருந்துச்சு. இல்ல கண்டிப்பா ஏதோ சாத்தானோட வேலை. And it was the herds boy who saw. herds boy தான் அந்த கிராஸ பார்த்தானா இல்ல வேற யாராவது? The apothecary's wife. அப்போதைக்கரியோட வைஃப் கரெக்டா பார்த்தா. அவளே கேட்டா. She's not been herself ever since. அப்பல இருந்து ஆனா அவளாவே இல்ல, பயந்துட்டா. herds boy. Find the herds boy. Stanislav has a sheep. Stanislavக்கு வந்து கிரேவியார்ட் பின்னாடி ஒரு ஷீப் பென் இருக்கு, அங்க இருப்பான். Above the big crossroads outside. அப்பல நான் வெல்ல கிராஸ் ரோட் கிட்ட இருப்பான். ஓகே. How do I get to the hermit? hermit கிட்ட போ. You're asking for trouble. பிரச்சனை கேக்குற தம்பி. ஆனா ஓகே, நீ போனா நினைச்சனா அப்போலோனியா பாதை கீழ போ. அந்த கல்லை தாண்டி போ. அங்க வந்து ஸ்ட்ரீமை தாண்டி போகும். அங்க நீ மலை மேல போ. அங்க லெஃப்ட்ல ராக்ஸ் கூட போனா இருப்பான். இந்த வெளியாளுங்க எங்க peculiar monks. பெக்குலியர் மாங்க் எங்க இருந்து தெரியல. ஆனா அவங்க நல்லா சாப்பிட்ட குதிரையில இருந்தாங்களா? இதுவே விசித்திரமா தான் இருக்கு. Well, Bashka the butcher says they came from the bishop about that diabolical. அவங்க பிஷப் கிட்ட இருந்தா வந்தாங்க. அந்த இன்க்விசிஷனுக்காக வந்தாங்க. Thank you. நிறைய செய்தி சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் இங்கே போயிட்டு ஒரு ஸ்பேடை மட்டும் வாங்கிட்டோம்னா கூட இது பண்ணலாம். Bless you. Good day to you. Cross I'd like to ask you about something. No, I இல்ல don't நான் want அதை to பத்தி talk பேச about it விரும்பல. anymore. Go away, please. இது போங்க தயவு செஞ்சு. நான் உங்களுக்கு உதவி தான் பண்ண நினைக்கிறேன். Wait, Gerda. நான் உங்களை கலாய்க்க வரல. I didn't come to mock you. On the contrary. நான் உனக்கு உதவி பண்ண தான் want to help you. Really? I believe you really did see something. நீ ஏதோ பார்த்தேன்னு தான் நினைக்கிறேன். But I want to know what it really உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நான் என்ன சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே ஜெயிச்சிச்சு. ஆபரேஷன் என்ன? பொறுமையா இரு, யோசிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லு. And then tell me what happened with the apparition. ஆபரேஷன்ல என்ன ஆச்சு? அது நேத்துக்கு முன்னாடி நாள் நான் பாறை கிட்ட இருந்து மார்ஷ்மெல்லோ ரூட் பறிக்க போனேன். அந்த கிராஸ் கிட்ட தான் வளருது, அந்த பெரிய காஞ்ச மரம் கிட்ட, டாக்கோ ரோடு கிட்ட. இருட்டானப்ப தான் நான் வர ஆரம்பிச்சேன். அப்பதான் என் நைஃப் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது. அப்புறம் கிராஸ் கிட்ட பண்ணி அப்பதான் தரைக்குள்ள இருந்து ஏந்து வந்தான். பிளாக் கலர் தான் பல்ல கிரைண்ட் பண்ணிருந்தான்.
இருட்டில் வேற ஏதோ கிளிண்ட் ஆச்சு, ஏதோ சவுண்ட் வந்துச்சு, Turned and scarpered. அப்படியே ஓடிட்டேன் திருப்பி. At அவ்வளோதானா? one point I turned around and I saw a dark shadow darting ஒரு இடத்த across நான் the திரும்பி field. பார்த்தேன், அந்த Proper ஃபீல்டை flying சுற்றி ஒரு over கருப்பான one இது side ஓடி and இருந்துச்சு. heading straight ஏதோ out சாத்தான் below மாதிரி me. பறந்துட்டு அப்போல்லாம் நான் சைட் போச்சு. What's this place where you saw the apparition? பார்த்ததுங்க. Conciliatory cross. அது ஒரு கன்சிலேட்டரி Erected in கிராஸ். memory of some innocent's யாரோ death. ஒரு அப்பாவியோட 7 இறப்புக்காக years வச்சது. ago, a young fella killed himself on a பல வருஷம் town முன்னாடி love affair. ஒரு லவ் அஃபேர்னால ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு தான் And the சார். day after you saw the apparition, அந்த ஆப்ரேஷன் பார்த்த அடுத்த நாள் அந்த கிராஸ் ஆங்கிள் இருந்துச்சு. ஆமாம், all askew. எல்லாம் திரும்பி Everyone இருந்துச்சு. here saw it. எல்லாரும் பார்த்தாங்க, நான் திரும்ப போகவே இல்லை, என்னால் முடியல. என்னாச்சு, நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் கரெக்டா. இனிமே அவனும் கலாய்க்க மாட்டான். I'll find out what it was all about. எல்லாம் எதை பத்தி நீ என்ன பார்த்தங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். நீ என்ன நினைச்சேன்னு நினைக்கிறேன், இன்னும் தெரியல. I don't know yet, but you needn't fear. Everything இன்னும் தெரியல, ஆனா நீ பயப்படாத, எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் முடிச்சு. By all the saints, thank you. But please, come and tell me how it turned out. I'll make it worth your while. கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் கரெக்ட். Gerda really did see something. That cross hides a secret. இவங்கிட்ட பேச முடியுமா? போயிட்டு இருக்கீங்க தான். நல்ல அடி வாங்கி இருக்க. Solid beating. To hell with that. The main thing is we kicked those முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த கியூமன் ஆளுங்களை டவுனோட துரத்திட்டோம். ஆனா இன்னும் sleep better knowing someone made sure they don't come back ever again. அவங்க திரும்ப வரலன்னு முடிவு பண்ணா நல்லா இருக்கும். என்ன மாதிரி ஒருத்தர? என்ன ஒரு ஐடியா? நீ வருத்தினது கம்ப நீ போன வாட்டி பண்ண பிரச்சனைக்கு அப்புறம் ரெப்ரேஷனுக்கு ஒரு பாலிஷிங் தேவைப்படும். பாத்துக்க. All right then. I'll take care of the humans. Excellent. I don't care what you do with them. என்ன பண்றேன்னு எனக்கு தேவையில்ல. And make sure I never see. அவங்க கேம்ப் கண்டுபிடிச்சு நான் பார்க்காத மாதிரி மட்டும் பாத்து. Seems they came from Samin. செமீன்ல இருந்தாங்க அங்க கேட்டு. Someone must have noticed that rabble. அவங்க எங்கேயாவது கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. யாராவது பார்த்துருப்பாங்க கண்டிப்பா. Greetings to you. என்ன வலிக்குது? ஹெர்மெட்டை பத்தி ஏதாவது தெரியும்? What happened to Ambrose? Ambrose ஹெர்மெட். அவன் ஏதோ உடம்பு சரியில்லாம சாவோட வயல்ல இருக்கான். அனது விசித்திரமா பேசுறாங்க. நரகத்தோடய ஒரு டீல் போடதா சொல்றாங்க. I was told Stanislav the herds boy saw the herds boy ஏதோ ஒரு பாறைக்கிட்ட It happened a few days ago. புனித கடவுளை எங்களை காப்பாத்துக்கு. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தான், அவன் கண்ணாலே அவன் பார்த்தான். இது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் நடந்துச்சு. அப்ப அந்த கிராஸ் was seen by the cross a few days ago. கிராஸ் வந்து சரிஞ்சு. ஆனா கடவுளுக்கு தான் தெரியும் கரெக்டா அங்க என்ன பார்த்தான். அது ஸ்வாட பத்தி அவங்கிட்ட ஏதோ ஒரு பழைய ஸ்வாட் இருக்காங்க. கொஞ்ச வருஷம் முன்னாடி சில பேர் அங்க பார்த்தாங்க, அப்புறம் அது மறைஞ்சிருச்சு. இருக்கலாம் எங்கேயாவது காலி பண்ணிருக்கலாம். சரி ஓகே, தேங்க்யூ. நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க. இன்னும் என்னங்க யாரோ கால் வலின்னு கத்திட்டு இருக்காங்க, போலாமா? இவன் தான். Was möchtest du? மலை மேல என்ன? I wanted to ask you, what's on the other side of that nearest hill? பக்கத்துல மலைக்கு அந்த பக்கம் என்ன? And I'd like to get my bearings. You look like a merchant to me, so you probably know best. நான் இந்த இடத்துல இல்ல, நீங்க மர்ச்சன்ட்னால உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க இல்லன்னு தெரியுது. பெட்டி டவன்ல அந்த அப்புறம் என்னன்னு தெரியும். That is your business, lad. Also, what do you want to know? Where can I find a church? இங்க இருக்க சர்ச் எங்க இருக்கு? I'm surprised you don't even have a வெளியில ஒரு சின்ன சாப்பல் கூட இல்லையா? If you want. இங்க என்ன? Die Rettung deiner Seele, junger Mann. You have to go through the forest to jetzt und to St. Forest வழியா போனா இல்லனா Von Berger does have a chapel in his castle, but it's not for commoners like you. கேசல்ல ஒரு சாப்பல் இருக்கு, ஆனா காமனா இருக்கு. நாங்களும் போக மாட்டோம்.
The gravedigger Ignatius takes care of burials outside the village. Gravedigger வந்து village ல burial பார்த்தப்போ Without a local priest. வெட்டிங்லாம் லோக்கல் பிரிஸ்ட்ல தான் The நடக்கும். church more than they have to. யாரும் சர்ச்சு காசு கொடுக்க விரும்பல We're அப்படி. klar. லாஸ்ட் வேற ஏதோ லாங்குவேஜ்ல பேசுறேன். Can I find other merchants? இங்க மத்த மர்ச்சன்ட்ஸ் இருப்பாங்களா? Zum Glück nicht, junger Mann. இல்லப்பா ராஸ்கேல நான் தான் ஒரே மர்ச்சன்ட்ப்பா. Oh, natürlich. ஆனா ட்ரேட்ஸ்மேன் நிறைய பேர் இங்க வந்து பொருளை வித்துட்டு போவாங்க. அது There is மட்டும் Bartosz, the tailor. He lives at the other end. டெய்லர் மட்டும் இருக்கான் அவன் வில்லேஜுக்கு அந்த மூலையில. Emmerich lives across from me. அப்ப தெரிய எம்ரிச் வந்து எனக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கான். More like hat in hat. What do you mean by that? என்ன சொல்றது? Nichts weiter. ஒண்ணும் Just that they play at being educated men. Along with the scribe Bible, they're always studying some Latin tracts. அவங்கலாம் படிச்சால் மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த ஸ்கிரைப் கேபிளும் லாட்டின் ஏதோ படிச்சிட்டு இருப்பான். If he really does it all. Is there anyone else here? நான் மூணு பேர்ல கேபிள் Beyond the அவனுக்கு மட்டும் தான் லாட்டின் தெரியும். edge of the village is where Bashka the butcher lives. Opposite the Rathaus is the carpenter. மத்தவனா இங்க வந்து புச்சர் இருக்கான் அப்புறம் கார்பெண்டர் இருக்கான். மத்தவங்க எல்லாம் வரும் பேசுறது. Already familiar with the டேவன் உனக்கு நல்லாவே தெரியும். தெரியும். Where do you go for wares? வேர்ஸ்க்கு எங்க போறீங்க? What's the closest town? The closest is Sobotka. தோஸ்தவன் வந்து சபோட்கா. What you call Eugene. நீங்க ஜிட்சின்னு கூப்பிடுங்க. தூரத்துல டர்னோ வருது. That one belongs to her from. அந்த பாதி வந்து ஹெர்பன் பாருங்க. தூரம் அது. Das kommt darauf an. நடந்து போனா ஒரு நாள் ஆகும்பா. Wenn du was brauchst, the goods I have here will have to do you. இங்க இருக்க குர்சியா போதும். நீங்க அந்த சீக்கிரமான டவுனுக்கு போற மாதிரி தெரியல. Is there anything I should? நான் இங்க தான் அவாய்ட் பண்ணுவேன். Certainly. Stirring up trouble and sticking இங்க பிரச்சனை இருக்குது மத்தவங்க பிசினஸ்ல மூக்க நாளைக்காம இருக்கு. இந்த வில்லேஜ் நாங்க வெளியாளுங்க பத்தி கவலைப்பட மாட்டோம். யாராவது வராங்கன்னா அவங்க ஒழுங்கா நடத்தும். புரிஞ்சிச்சு. எங்களை பேண்டட் ஆம்புஷ் பண்ணாங்க. So I wanted to ask if you. அத பத்தி ஏதாவது தெரியுமான்னு கேட்கலாம். So, ich verstehe. உட்ஸ்ல இந்த மாதிரி நிறைய நடக்குது பா ரீசெண்டா. அதான் நீங்க தான் பார்த்திருப்பீங்க. எல்லாம் அந்த வார்னால தான். So you've already heard about these bandits? About those ones in particular? அந்த பர்టిక్యులரா ஏதோ இல்ல மத்தவங்க பத்தி. எல்லாம் இருக்கிறவங்க தான். நான் டவுனுக்கு போறப்பெல்லாம் மேலிஃப் என் கூட ஒரு ஆர்ம்ட் எஸ்கார்ட் அனுப்புறாரு. இது வாழ்க்கையே கஷ்டமா இருக்கு. ரோட் பாதுகாப்பு இல்ல தான். ஆமா. Von Bergo should do something about it at last. அந்த அன்பர்கள் ஏதாவது சொன்னா அதுக்கு. ஆனா பிராக்ல நிறைய நான் அனுப்புறேன். சேம்பர் ஆல்டர்ஸ் அவன் ஒன்னுத்துக்கு உதவாதான். ஹெர்மிட்டை பத்தி இன்னொரு கேட்கலாம். What happened to Ambrose the hermit? ஹெர்மிட்டுக்கு என்ன? எங்களை ஈசக்தி கிட்ட இருந்து காப்பாத்து கடவுளுக்கு என்னத்தும் சொல்ல மாட்டோம். What do you know about this? அந்த ஆபரேஷன் பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? Christ have mercy. I want nothing to do with that. பயத்துல இருக்காங்க. அந்த ஹெர்மிட்டோட கத்தியை பத்தி தெரியுமா? What happened by the conciliatory cross? Who knows what. கட்டாங்க என்ன பார்த்தாலும் யாருக்கு தெரியும். ஆனா அந்த கிராஸே திரும்பி இருந்துச்சு. அதனால மோசமா தலைக்கீழ திரும்பிச்சு போனாங்க. தலைக்கீழே திரும்பிச்சு ஒருவேளை. I heard that Stanislav saw an apparition at the rocks. Is that true? There's been strange goings on there the last few days. The last few days கொஞ்சம் விசித்திரமா தான் நடக்குது. ஹெர்மிட் ஸ்வார்ட் Ambrose the hermit has some old sword. True. உண்மைதான். சில பேர் அவங்க ஹாட்ல பார்த்தாங்க. ஆனா அது ரொம்ப நாள் முன்னாடி. But that was a long time ago. ஓகே. சொன்னதெல்லாம் நன்றி. நீங்க உங்ககிட்ட ஸ்பேட் இருக்கா? ஸ்பேட் மட்டும் இருக்கு. I'll have a look at the wares. ஸ்பேட் உண்டு. அந்த காசை வந்து இதுல வச்சுட்டு இருந்தேன். காசு எடுத்துட்டு வந்து வாங்கிக்கிறேன் சார். Good to see you. Greetings, Master Guard.
Show me your wares. Maybe next time then. Can I spend the night here? We're not really equipped for that. क्या करेंगे equipped है? Just the one night's enough. All I need is to spend the night. Night For spend a few groschen, there's some room on the hay. கொஞ்சம் காசு கொடுத்தேன்னா காசு எடுக்கிறதுக்கு தான் நானே இங்கேருந்து போவாண்டான்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட கேட்டேன். சரி நான் ஸ்பேட் அப்புறம் வந்து வாங்கிக்கிறேன். இந்த கிராஸை போய் பார்த்தோம். இந்த கிராஸை போய் பார்த்தே ஆகணும்னு ஒரு ஆர்வம் தான் இருக்கு. What do you need, Henry? என்ன வேணும்? What happened to Ambrose the hermit? He's at death's door with some ailment. என்கிட்ட அப்படி பேசிட்டோமா? I hear Ambrose. Aye, a broken one. He used to have it hanging on the wall of his hut. I was told Stanislav the herd. God in heaven save us. It happened a few days ago. What happened at the Hard to say. It was turned around. But what Gerda from the apothecary saw there, he'll have to ask her. Okay. அதே உங்ககிட்ட பேசினா நான் எல்லாம் கேட்ட மாதிரி See you இருக்காங்க. later, my friend. Bye friend. அந்த ஊர்ல ஃப்ரெண்ட் கூப்பிட்ற ஒரே ஆளே இவன் மட்டும்தாங்க. நம்ம நம்பிக்கை வச்சிருக்கா போல. ஆனால் இந்த கேம் பயங்கரமாக தான் இருக்கு. போக போக டைம் போகிறதே தெரியாமல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விளையாட வைக்குது இந்த கேம். இடமா பார்க்க செம்மையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு நாள் வாழ்ந்தா செம்மையாக இருக்கும். ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரி தாங்க இந்த கிராஸை பார்க்கறதுக்கு இப்போ போயிட்டு. The conciliatory cross. The conciliatory cross. Memorial to the unfortunate death of the young man. I'm interested in what secrets it நான் இப்போ என்ன ரகசியம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். என்னையும் கடிச்சிட்டு ஓடலான்னு பார்க்குறேன் என்கிட்ட. சரி ஓடி
grab a spade. நான் இதுக்கு ஸ்பேடு வாங்கிட்டு வரணும். Hail, good man. God be with you. And with you. How about taking a break? Rest those legs and try your wits instead. கேள்வி தானே கேளு. Come on, don't be shy. வெக்கப்படாதப்பா, நான் ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேன். That's a relief. இந்த ஒரு relief. What were you going to offer me? என்ன கொடுக்குறீங்க? Curiosity killed the cat. No shame Curiosity. in that though. அதுலேருந்து அவன் They call me Barley. என்ன பார்லின்னு கூப்பிடுவாங்க. ஒரு விசித்திரமான பேர். Have a peculiar name. If I were ordered. நான் அன்னரியா இருந்தா அது போரிங்னு கூட சொல்லலாம். எனக்கு போரிங் செட் ஆகுதுப்பா. நான் இப்படி ரோட்ல போயிட்டு என் ரிடில்ஸை கலெக்ட் பண்ணுவேன். யாராவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நான் கண்டுபிடிச்சா அவங்களுக்கு ஒரு ரிடில் சொல்லுவேன். You just wander the world. சும்மா உலகத்தை சுத்தி போறேன். ஆமா. இது வரைக்கும் டல்லான ஒரு நாள் இல்லவே இல்லை. சரி ஓகே கேள்வி. Very well. Let's hear it. Now, listen carefully. What belongs to you alone, but is used more often by others? Any idea? என் பேருப்பா. That's right. சரிதான். You have a learned head on those shoulders. நல்ல மூலக்காரன் தான். Robes of a priest would suit you better than a sword. ஸ்வாடோட priest ரோப்ஸ் உனக்கு நல்லா இருக்கும். They really wouldn't. கண்டிப்பா காவதப்பா. The pity. But down to business. I have a proposition. நான் ஒரு ப்ரொபோசல் வச்சிருக்கேன். என் ரிடில் சால்வ் பண்ணதுக்கு உனக்கு ஒரு solving my riddle. Except you've caught me. என்ன என்கிட்ட ஒரு பைசா இல்ல. I can give you some of what little I have, or teach you some of what I know. What'll it be? சொல்லுப்பா தெரிஞ்சு. For learning something new. என்ன கத்து கொடுக்க முடியும் சொல்லு. Teach me. I spend my days on the roads and my nights in the நான் டேவை ரோட்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன், நைட்டை டேவன்ல பண்ணுவேன். உனக்கு என்ன வேணும்? டிராவலை பத்தி சொல்லுப்பா, டேவனை பத்தி Tell me என்ன? about your experience on the road. You can't beat a sturdy pair of shoes and a good supply of wine or ale with you. And keep an eye on the clouds. மேகத்தை பார்த்துட்டே ஒரு புயல் வருதுன்னா அதை சொல்லுவேன். And whether you'll have time to find some shelter. ஷெல்டர் கண்டுபிடிக்கும் அதே சொல்லுங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. And you'll stay dry. ட்ரையா கூட இருப்பேன். சர்வைவல் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க. பர்ஸ்ல என்ன வச்சிருந்திருப்பான் தெரியலங்க. பேட் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு தெரியல, காசு மட்டும் எடுத்துன்னு போவோம். What do you have for sale? Das war ein gutes Geschäft. Auf Wiedersehen. Thank you, spare வித்தது.
Hi Hariharan bro, hi bro. Quick! Whoa! Fresh soil. Someone was digging. யாரோ இங்க தோண்டிட்டு இருந்திருக்காங்க ரீசெண்டா. It doesn't look like an apparition, Gerda. நான் இந்த ஆபரேஷன் மாதிரி இல்ல கேட்டா. யாரையோ பார்த்திருக்கேன். Take either the coin or the books. So it wasn't. காயின் எடுக்கல, புக் எடுக்கல. அப்ப இது யாரோ திருடங்க. வேற ஏதோ இருந்திருக்கும் போல. Old gods. I wonder what their names were. Easy! Easy! I see they haven't been forgotten. இன்னும் மறக்கிற லோக்கல்ஸ் இவங்களும் வர்ஷிப் பண்றாங்க. Blame them seeing the state of this land. இந்த இடத்த பார்த்த அப்புறம் அவங்க அதை பண்ணாம எதுவும் இருக்க மாட்டாங்க. அந்த ரெட்டிலுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமா? இங்க இதுக்கான கண்டிஷன்
God be with you. Hey, chicky chick chick chick. Hey. பேச முடியாது போல என்ன சொல்லுன்னா கேட்டா சரி வாங்க நாங்கள் போவோம் அவங்ககிட்ட அந்த கிட்ட போய் Whoa, whoa. Hey, have you killed? Are you the devil himself? Hey, and you shall go to heaven. The prelates spout empty words. Their bellies may be full, but their heads are empty. Fat arses and empty spaces where their hearts should be. They offer salvation to anyone who fills their coffers. Right out of my mouth he is. Greetings to you, Henry. Hi, Bara. God be with you, Henry. Hi, please. பேச மாட்டீங்களா ஓகே What is it? Are you whistling just for fun? நான் குதிரையை கூப்பிட்டேன் சார் நீங்க ஏன் அதெல்லாம் காதில் வாங்கிக்கிறீங்க விசில் அடிச்சு குதிரையை கூப்பிட்றது கூட ஒரு தப்பா சார் உங்க ஊர்ல குதிரையை கூப்பிட்டதுக்கெல்லாம் வந்து மரத்தை இடிச்சு வந்துட்டோம் மரத்துல இடிச்சு கீழே விழுவோன்னு எதிர்பார்த்துருக்கணும் God grant you health. Isko, நீங்க என்ன பண்ற இப்ப நான் பார்க்க வந்தது இவனே இல்லை இன்னும் நான் போல இங்கதான் சரி வாங்க போவோம் நான் அந்த பையன் தான் இங்க நிக்கிறான்னு பார்த்தா அந்த மரம் வெட்டுறவன் ரோமனை யாரை கண்டுபிடிக்க உதவி பண்ண நான் அவன் இருக்கேன் முதல்ல வெட்ட பேசிடுவோமாப்பா தம்பி நீ ஒரு ஆபரேஷன் பார்த்தத கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா Is that true? Was it the bailiff who sent you? bailiff அம்சரா இல்ல குரூப்பா இல்ல I want to go to Apollonia. நான் அப்போலோனியா போய் அந்த ஆம்பரஸை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவன் ஏதோ ஒரு ஆபரேஷனோட லிங்க்டா சொல்றாங்க So I need to know what you saw that night. Why do you want to know? நீ என்ன தெரிஞ்சுக்க அதை மறந்துருப்பா It reeks of fire and brimstone. நெருப்பு சத்தம் தான் ஒரு ரோஸ்டிங் you want to roasting எல்லாம் நான் ஏன்டா அதெல்லாம் சொல்ல போறேன் பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லாமா நீ கலாய்க்கிற மாதிரி இருக்கும் Look mate, I'll gladly give you a few உனக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணா தரேன் ப்ளீஸ் சொல்லிட்டுப்பா Here you are. What did you want to know? உனக்கு என்ன தெரியணும்னு நினைச்சேன் அந்த ஆபரேஷன் பத்தி நீ பார்க்குறேன் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ முகமது நல்லா இருக்கும் What exactly did you see? அன்னைக்கு நைட் என்னதான் பாத்தீங்க அப்படி A diabolical apparition. ஒரு டயபாலிக்கல் ஆபரேஷன் ஒரு கருப்பு குதிரையில கருப்பு ரைடர் ஒருத்தன் அப்போலோனியாக்குள்ள பறந்து போனான் கண்ணு ஜொலிச்சிட்டு இருந்தது அவன் குதிரை சார்கோல் மாதிரி கருப்பா இருந்துச்சு இந்த பக்கமா அந்த பக்கமும் திரும்பி பார்த்தா அப்புறமா கல்லுக்குள்ள போயிட்டான் அந்த ஹெர்மிட்டோட இடத்துக்கு கண்டிப்பா இந்த பக்கமா அந்த பக்கம் பார்த்து அப்புறம் உள்ள போனான்
Would the devil not know the டெவிலுக்கு வழி தெரியாதா? நான் உண்மையை தான் சொன்னேன். அப்போதைக்கு இந்த கேர்டா கூட பார்த்தேன். டெவில் ஏன் ஹெல்மெட்டை போய் அவன் ஹெல்மெட் உதவி தானே பண்ணுவான். ஆனா இப்ப சொல்றான் சாவோட கதவுக்கு போயிட்டு ஆன்மாவை சாத்தானுக்கு வித்துட்டு தான் சொல்றாங்க. அதுதான் அந்த ஹார்ஸ்மேன்றாங்க. கோஸ்ட் ரைடர் கதை மாதிரி இருக்கு. கோஸ்ட் ரைடர் வந்துட்டு போனாரா? ஏன் அந்த வயசானவன் ஆன்மாவை சாத்தானுக்கு வித்து உயிரோட இருந்திருப்பான் அவன் வீட்டுக்குள்ள. யாருக்கு தெரியும் அங்க என்ன நடக்குதோ? ஏதோ சாத்தானோட விளையாட்டு தான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு நாயை பார்த்தீங்களா நீங்க? நான் நாயை பார்க்கல, ஆனா நிறைய உல்ஃப் பார்த்தேன். Last I heard, they were causing problems for கடைசியா கேட்டப்ப சிக்ஃபர்டுக்கு அவங்க பிரச்சனை கொடுத்தாங்க. his flock up on Kopanina. It's west of Trotsky. Go and ask him. I'll ask him. அவங்ககிட்ட என்ன கேட்டு போறான். அவங்க வந்து நிறைய பறவைகள் வளர்க்குறான். அவனுக்கு பிரச்சனையா இருக்கான் அந்த உல்ஃப். That herds boy really did see something. And the trail leads into the rocks. குதிரையோட சுத்தி கீழே வந்து என்னன்னா ஒரு எலும்பு கூட சாவி வச்சுக்காந்துச்சு. என்னென்ன நடக்குது இந்த காட்டுக்கு? மேலே அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க. கண்ணு வேற பாருங்க, என்ன இவ்வளோ பெருசாக கண்ணு ரெட் கலரில் திறந்துட்டு நிற்குது திடீர்னு. Horse. இங்க காட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணுது? What's it doing here in the woods?
I should take a closer look. கிட்ட போய் பார்ப்போம். A beautiful horse. அழகான குதிரை. Black as charcoal. சார்கோல் Boy wasn't lying. போய் சொல்லு. And you don't smell of brimstone. brimstone smell-லாம் வரல. Just an ordinary horse. அது சாதாரண குதிரை. Someone really did come to see the hermit. யாரோ ஹெல்மெட் பார்க்க வந்தாங்க ஆனா அது சாத்தான். ஸ்டாமினா மட்டும் தான் குறைஞ்சிருக்கு, மற்ற எல்லாமே ஏற்கணும். குதிரை இந்த குதிரை கிடைச்சா நல்லா தான் இருக்கும், பார்க்க செம்மையா இருக்கு. Quick! This is the place the innkeeper was talking about. The hermit lives somewhere up here. innkeeper சொன்ன இடம் தான். ஹெர்மிட் இங்க தான் இங்க. மேல வரைக்கும் நடந்தே போயிடும். கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். திடீர்னு மைக்கு போயிருக்குமோன்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. இங்கதான் இருக்காங்க. தம்பி எங்கப்பா ஓடுற? நில்லுப்பா. Judging by what I've heard about you, you're a bit fishy, hermit. What do you mean? Well, there's a lot of talk about you in the village. இதை பத்தி கிராமத்துல நிறைய பேசுறாங்க. அதை பார்த்தா உன்னை பார்த்தா சந்தேகமா இருக்குப்பா. Summoning demons from hell. சாத்தான் கூட டீல் போட்டு டீமனை What do I care about such nonsense? பாட்டிக்கு அது இதுல நான் ஏன் கவலைப்படுறேன்? But supposing it isn't nonsense. அது நான்சென்ஸ் தான். Of course it is. நான்சென்ஸ் தான். அந்த கிராஸ் கீழ ஒரு இடம் was seen by the conciliatory cross at night. கன்சிடர் கிராஸ் கிட்ட பார்த்தேன். பாட்டி கதைகள். I went to take a look and it really is a skew. நான் பார்த்தேன், அது அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா மேஜிக் இல்ல. Hellspawn was wielding.
ஹெல்த் மார்க்கெட் இது மேஜிக் இல்ல அது ஒரு ஷவர் hiding place. அந்த கிராஸ் கீழ ஒரு ஹைடிங் இடம் இருந்துச்சு And the man digging there at night didn't have time to put the cross back in the அங்க right தோண்டவன் position. அந்த கிராஸை சரியா போட முடியல சரி யாரோ அங்க தோண்டிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கும் எனக்கு என்ன What has சம்பந்தம் that to do with me? There was a brand new cloak of the Knights of the Cross in the hiding place. It's clear that the man doing the digging hid it there, maybe to cover up who he really is. And what he's அங்க ஒரு நைட்டோட Still க்ளோக் don't know இருந்துச்சு what you want from me. What have I got to do with some? அந்த க்ளோக்கு எனக்கு என்ன சம்பந்தம் I found some pretty interesting அந்த documents. ஆர்டரோட of the டாக்குமெண்ட் கூட I கிடைச்சது don't know what you're talking about. order. I reckon you do, Ambrose. என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியும் According அம்பரோஸ் to one of the documents, you were appointed seneschal of the Knights of the Cross with the red அந்த star. டாக்குமெண்ட் படி Or உன்னை you நைட்டா tell me it was some other. அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்ல அது வேற ஏதோ ஆம்பரோஸ் Tell you anything. I don't நான் know எதுவும் சொல்ல anything மாட்டேன் about எனக்கு அந்த any டாக்குமெண்ட்டை பத்தியும் தெரியாது அங்க பணமும் The man who இருந்துச்சு took things from the hiding place can't have been some chance thief. அவன் திருடன் இல்ல ஏன்னா அவன் காயின் ஃபுல்லா விட்டு போயிட்டான் So keep the groschen, lad. பணத்தை வச்சுக்கப்பா என்ன தொலை பண்ணாதப்பா எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்புறம் அந்த கருப்பு குதிரையை கண்டுபிடிச்சேன் A herds boy saw a முன்னாடி black ஹெர்டால் ஒரு கருப்பு குதிரையும் அப்போலோனியாக்குள்ள வர்றதை பார்த்தான் He thought it was an அவன் அதை ஒரு I ஆபரேஷன் think a நினைச்சான் demon would have known the road to Apollonia. ஆனா டீமனுக்கு அப்படி ரோடு தெரியும் கிராஸ் ரோட்ல சுத்தி எல்லாம் வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னைய என்கிட்ட ஏன் சொல்றேன் Because I found a black ஏன்னா horse இங்க ஒரு பண்ணையில நான் ஒரு கருப்பு குதிரையை in பார்த்தேன் the woods below the இந்த rocks. பாறைக்குள்ள Well இருக்கிற fed, காட்டுல healthy ஹெல்த்தியான ஒரு black குதிரை as charcoal. The man who rode on it wasn't an apparition. அந்த சார்கோல் கீழே இருந்துச்சு சார்கோல்ல கருப்பா டெவிலும் இல்ல ஆபரேஷன் இல்ல அவர் மனுஷன் தான் என்கிட்ட எதுக்குடா சொல்றேன் This nonsense, right? இப்பவே நிறுத்து உண்மையை சொல்றேன் That's enough. போதும் I think there are enough fishy things going on around you for me to tell the bailiff. But மேலப்பிட்ட சொல்றதுக்கு போதுமான ஃபிஷ் விஷயம் இருக்கு ஆனா நீ லக்கியா what I'm after is that broken எனக்கு அந்த உடஞ்சு போன கத்தி மட்டும் போதும் ஸோ உண்மையை சொல்லிட்டேன்னா You're wide of the mark. But in the end, maybe you could help me. மார்க்கை தள்ளி தான் இருக்கு ஆனா நீ எனக்கு உதவி பண்ணுங்க உனக்கு என்ன உதவி வேணும் ஆம்பரோஸ் I'm not நான் ஆம்பரோஸ் இல்லை He died some time ago. ஆமா சத்தியம் நான் காண்றேன் Knight of the Cross with the red அந்த star. ரெட் ஸ்டார் கிராஸ்ல இருக்க ஒரு நைட் அவன் எப்படியா Ambrose is dead, you say? How did it happen? He was an old man. Unfortunately, he was already at death's door when அவர் வயசானவன் நான் பாக்குறப்ப அவன் சாவோட வாசல் இருந்தான் உனக்கும் அதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை கண்டிப்பா இல்ல ஆம்பரோஸ் என் நண்பன் I'd known him for 20 எனக்கு அவன் 20 வருஷமா தெரியும் He was a good member of the order. ஆர்டர்ல ஒரு நல்ல மெம்பர் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டீச்சர் அவனையே நான் கொல்ல போறேன் Ambrose was a member of your அவங்க ஆர்டர் மெம்பர் மட்டும் இல்ல He was the seneschal. அவன் தான் செனிஷர் Second in rank only to the grand. கிராண்ட் மாஸ்டருக்கு அடுத்தபடி அவன் தான் Order for many years before getting into a dispute with அவன் பல வருஷமா ஆர்டர் சர்வ் பண்ணான் அப்புறம் பிராக்சரோட இன்க்விசிஷனோட பிரச்சனை வந்து தான் மறந்துட்டான் only one to know where to look. அவன் எங்க தேடணும்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஆனா நான் லேட்டா வந்துட்டேன் All he managed to tell me was his last wish. அவனால அவனோட கடைசி ஆசையை மட்டும் தான் என்கிட்ட சொல்ல முடியும் அது என்னது What அந்த was his கடைசி last wish? He wanted me to find a hiding place beneath the conciliatory cross. அந்த கன்சிடர் ஒரு ஹைடிங் பிளேஸ் வேணுமா அவன் பாஸ்ட் அங்கே தான் மலிச்சான் சாவம் அவனுக்கு வருதுன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சது அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணணும்னு Longed to hold his old sword in his hand. அவன் கடைசியா அவன் கத்தி கூட ஒரு வாட்டி கையில பிடிக்கணும்னு நினைச்சான் Very night. But by the time I got back, அன்னைக்கு ஹைடிங் பிளேஸ்க்கு நான் போனேன் ஆனா நான் திரும்ப வந்தப்போ ஆம்புலன்ஸ் on இறந்துட்டான் his grave in place of a cross. அவன் பிளேட கிரேவ் இடத்துல போட்டான் கிராஸுக்கு பதிலா சரி நீங்க அப்ப ஹெர்மிட்டாட்ல நீ என்ன பண்ற Prague, I got into பிராக்ல எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு அதனால இப்ப நான் தலைமுறை அவனால மட்டும் தான் எனக்கு உதவி பண்ண முடியும் தான் நான் அவனை பார்க்க வந்தேன் I'm guessing that the diabolical horseman scared அப்ப இங்க இருந்து அந்த குதிரையை வச்சு பயன்படுத்தாம நீ தான் நினைக்கிறேன் அது என் இன்டென்ஷன்ல என்ன நம்பு So the sword is on Ambrose's grave. Will you tell me where I can find it? ஸ்வாட ஆம்பரஸ்க்கு என்னன்னா எங்க இருக்குன்னு சொல்லணும் அவன் ரெஸ்ட் I டிஸ்டர்ப் just பண்ண want the sword. That's all. எனக்கு ஸ்வாட் மட்டும் தான் வேணும் It's no use to அவனுக்கு எப்படி அது உதவி All right. ஓகே I'll tell you where his grave is if you fulfill அவன் கிரேவ் எங்க Ambrose's இருக்குன்னு நான் last சொல்றேன் wish instead of me. எனக்கு வந்து அந்த ஆசை முன்னாடி என்ன சொல்லு என்னால அதை பண்ண முடியாது ஓகே என்ன பண்ண சொல்லு What am I supposed to do? Listen carefully. then. பொறுமையா கேளு There's an old widow called Margaret இந்த living in the village. இந்த வெளியில மார்க்கெட்னு ஒரு வீடு இருக்கு இந்த கிராஸை கொண்டு போய் அவகிட்ட கொடுத்து இந்த வார்த்தையை முடிச்சு மார்க்கெட் ஆம்பரேட்டை நம்ம மன்னிச்சிட்டான் But his brother must get what is rightfully his. ஆனா அவன் பிரதருக்கு எது சொந்தமோ அது Forgive கொடுத்து you,
but his brother must get what is rightfully his. That's right. Hope she'll know what this is about. அது எதை பத்தியும் Don't தெரியும். worry, she will. கவலைப்படாத, Give her அவளுக்கு the கொடு. cross, and I'll tell you where you கிராஸை மட்டும் கொடுத்துரு, ஸ்வாட் எங்க கிடைக்கும் நான் சொல்றேன். Benedictio Domini sit tecum. குதிரை கொடுப்பீங்களா சார்? அந்த குதிரை நல்லா இருந்துச்சு. I could go for something to eat now. Hale was resting under it. Not in shade, because it was pissing down. How come you weren't in church on Sunday? I wasn't stormy for a few days. Not feeling well, eh? How's it going? திடீர்னு ரெண்டு பேரும் அங்கே இருக்காங்க, இங்கே இருந்தாங்க. My wife and I. No, of course not. I was feeling under the weather. That's what you said. Good evening. What do you need? What do you have for sale? I'd like to do something about that. All right. Only because it's you. That's more like it. Just a bit more and we can shake hands. This is pointless. I'm done haggling. Why are you wasting my time if... Claro, press पर click ला. Fine. இது ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. Want anything then? What? Why did you marry that? சரி வாங்கி What do you have for sale? Pleasure doing business. God be with you. Start. We've been over this. Times.
You'll go to confession and donate some. Hi, legit bro. Hi, bro. Church. Got that? Or I'll end up in the kingdom of heaven myself and on this shelf. எங்கே போயிட்டு அவங்ககிட்ட அந்த இதை கொடுத்துட்டு அப்படியே அந்த கிரேவியார்டில் தோண்டி பார்த்துட்டு அங்கே என்ன ஆர்மர் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஆனால் இதை முடிச்சுட்டு நைட் 2வது லைவ் போகலான்னு பார்த்தா ஆனால் இந்த லைவே எவ்வளோ நேரம் விட்டுருக்கேன். இந்த 2வது லைவ் வைக்கிறது Ave Maria. This might seem strange, but I'm விசித்திரமா இருக்கு. ஆனால் இதை உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னேன். Mother of God. என்ன What's அர்த்தம்? the meaning of this? Margaret, ஆம்ப்ரோஸ் ஒன்று மன்னிச்சிட்டான். brother must get what he ஆனால் deserves. பிரதருக்கு எது தகுதியாக இருந்தால் அதை அவன் கிடைக்கணும். ஆம்ப்ரோஸ் அந்த ஹெர்மிட்டா It was his wish that I give இது you. அவரோட விஷ். நான் இதை கிராஸி மெசேஜும் கொடுக்கணும்னு. He said you'd know what it's இது எதை about. பற்றின்னு உனக்கு தெரியும். கடவுளே By all that's holy, it couldn't possibly இந்த அவனா be இருக்க him. முடியாது. All those years, இத்தனை வருஷம் நான் நம்பிக்கை இழந்துட்டேன். never forgave myself. நான் என்னையே மன்னிச்சிக்கவே இல்லை. நான் ஒரு பாவம் பண்ணிட்டேன். Well, I don't know what you did. நீ என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. ஆனா இதுதான் உன்னோட அப்சல்யூஷன். No, இல்ல there's no absolute. அப்சல்யூஷன் இல்ல, இன்னும் இல்ல. You said it yourself. நீயே சொன்ன. Not until Ambrose's அம்ப்ரோஸ் பிரதருக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அதை டிசர்வ். They still lie there outside. அந்த போன் இன்னும் வாளுக்கு வெளில இருக்கு. His soul must அதே find peace. அவன் ஆன்மா பீஸ் கண்டுபிடிச்சான். ஓகே. All right. I'll help you. But you'll have to tell me more. நான் அதான் பண்றேன். ஆனா இன்னும் நீங்க நிறைய சொன்னோம். ஹாய் ப்ரோ லெஜிட் வஸ்ட் ஹாய். We must go to the ஆனா இங்க இல்ல. கிரேவி எடுக்கணும். அங்கதான் என் சாபம் இருக்கு. ஓகே வாங்க போலாம். Let's go then. There's no time to waste. வேஸ்ட் பண்ணாரல வாங்க போலாம். Here it is. இதோ இருக்கு. What does the graveyard have to do இதுக்கு with அப்சல்யூஷன் என்ன absolution? சொல்லுங்க? Hold on. Not so fast. அவ்வளவு வேகமா இல்ல இருப்பான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன். சொல்லுங்க First, சொல்லுங்க. tell me. சொல்லு. உனக்கு Afraid of the இறந்தவங்கள பார்த்தா பயமா? இல்ல It's சொல்லு. the living I'm more afraid of than the dead. One should fear the dead. But in the end, it's probably a good ஒருத்தர் thing. இறந்தவங்கள பயப்படணும். ஆனா நீ பயப்படாதே நல்ல விஷயம். You see, one poor soul ஒரு பாவப்பட்ட ஆன்மா ரிடெம்ஷனுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. for years. பல வருஷமா காத்துட்டு. I அவன் get it புரிஞ்சிச்சு. now. Ambrose's brother has to get what he deserves. ஆம்ப்ரோஸ் பிரதருக்கு என்ன தகுதியோ அது கிடைக்கணும். இந்த ஆம்ப்ரோஸ் பிரதரோட சோலை பத்தி தான். அவன் பேரு யான். He lies outside the graveyard wall. கிரேவியர்ட் வால் வெளில இருக்கான். Without ரைட்ஸ் எல்லாம் புதைச்சிருக்காங்க. He's been there for 30 years. 30 வருஷமா அங்கதான் இருக்கான். என்னாச்சு அவனுக்கு? What happened to him? The memories are painful. மெமரிஸ் பார்த்து பெயின்ஃபுல். We were childhood friends, and Jan loved me. Only நாங்க சைல்ட்ஹுட் I ஃப்ரெண்ட்ஸ். chose his friend. யான் எனக்கு நேசிச்சேன். ஆனா நான் ஃப்ரெண்ட் வாஷக்கு சேர்த்துட்டேன். So he lay in wait for அதனால அவன் ரிஜெக்ஷன் தாண்ட முடியாம வெயிட் பண்ணான். Killed him. வாஷக் கொண்டான். அது ஒரு ஆக்சிடென்ட். அவங்க சண்டை போட்டாங்க. They quarreled. Jan drew his யான் sword முதல்ல first, and வால் Vashek எடுத்தான். had to வாஷக் அவனை defend டிஃபெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதா போச்சு. Apparently, they got close to the cliff edge while they were fighting. அவங்க மலை உச்சி வரைக்கும் போயிட்டாங்க சண்டை போடுறப்ப அப்ப யான் When they வந்துட்டான். found his body at the bottom of the cliff, people thought he'd killed himself. மலை உச்சி மடாடியில பார்த்துட்டு அவனே கொண்டுட்டு தான் பார்த்தாங்க. Was Jan's அது brother. நம்பாத ஒரே ஆள் யானோட பிரதர் மட்டும்தான். Did you see it? நீங்க பாத்தீங்களா? Were you there? நீங்க அங்க இருந்தீங்க? No. இல்ல ஆனா நான் என் I வாஷக்க believed my நம்பினேன். Vashek. அவன் என்கிட்ட போய் சொல்லி இருக்கவே to மாட்டான். me. It pained him till the day he அவன் died. இறக்குற வரைக்கும் அந்த Until he வழியிலே felt தான். fear of Jan's brother creeping up behind him one day. யானோட பிரதர் பின்னாடி வந்து ரிவெஞ்ச் எடுத்துருவானோன்ற In பயத்தை the வரான். end, that fear கடைசியில ate him up. அந்த பயம் அவனை உள்ள இருந்தே சாப்பிட்டுருச்சு. The conciliatory cross where they saw the apparition. அப்ப அந்த கன்சிலியேட்டட் கிராஸ் வந்து ஜான் கம்யூனிகேட் His பண்ணான். brother Ambrose had it built there. ஆம்ப்ரோஸ் தான் அதான் கட்டினான். And அந்த டயபலிக்கர் ஆபரேஷன் வந்து apparitions. It's my fault for நான் saying எதுவும் சொல்லாது ஏன் தப்பு தான். God. என் பாவத்துக்கு தான் கடவுள் என்ன My sins. பனிஷ் பண்ண. அதெல்லாம் ஒண்ணு.
God wouldn't use a die of God அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பயப்படுத்த மாட்டார். என்னன்னா ஆம்ப்ரோஸ் மன்னிச்சிட்டான்ல அவன். Only on the condition that Jan's bones will be laid to rest in யானோட போனை இங்க புதைச்சா மட்டும்தான். Help me lay him to rest in a proper grave. ப்ராப்பரான கிரேவ்ல அவனை புதைக்க உதவி பண்ணு. பிரீஸ்டிங் கிரேவ் இருக்குன்னு சொல்லலாம்ல. அது பாவம் இல்லையா? That's the only way we can put right a terrible ஒரு பெரிய தப்பு அப்படிதான் சரி பண்ண முடியும். Jan didn't kill him. நான் ஒன்னும் அவனே கொண்டுக்கல. சரி புதைச்சிடலாம். We'll give him a proper burial. அவனுக்கு ப்ராப்பர் burial கொடுக்கலாம். Jan's soul has the right to. அவன் ஆன்மாக்கும் இது தேவைதான். நன்றி. The Lord will pay you. லார்ட் உனக்கு 100 மடங்கா திரும்ப கொடுப்பாருப்பா. There's a rose bush outside the graveyard. கிரேவியார்ட் வால் கிட்ட ஒரு ரோஸ் புஷ் இருக்கு. You'll find his bones beneath it. போன்ஸ் அங்க Please இருக்கு. bury him beside my vashek. வஷக் பக்கத்துல புதைச்சு. Here. இந்த பைன் ட்ரீ கிட்ட. In that way they'll be reconciled at least in death. சாவலையாவது ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேரட்டும். Place Ambrose's cross on his grave. அப்புறம் ஆம்ப்ரோஸ் கிராஸ் அங்க வச்சிரு. அவங்க bless பண்றதுக்காக. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. O Angel of Christ, Holy Guardian and Protector of my soul and body, forgive me every transgression which I have committed this day, and deliver me from every craft of my enemy and adversary. May I not anger my God by any sin. Almighty, grant us a peaceful night and a perfect day. Hail Mary, இதுக்கு வெளியில தான் இருக்கு போல. full of grace. வெளியில எடுத்துட்டு வந்து அங்க புதைக்கணும் போல. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. குத்திலே வரணும் போல. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy. Your journey ends ஜர்னி here, இங்க Jan. முடிஞ்சிச்சு. I don't know what you have in your conscience. கான்ஷியன்ஸ்ல என்ன இருக்குன்னு Rest in தெரியல. peace. ஆனா ரெஸ்ட் எடுத்து. I don't know much எனக்கு about இந்த இடத்துல prayer பிரேயரை in பத்தி this அந்த அளவுக்கு தெரியாது. But our Father, உங்கப்பா.
There are many sinners. இந்த உலகத்துல பாவம் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. In the end, we all face எல்லாரும் கடைசில உங்க ஜட்ஜ்மென்ட்ட தான் பார்க்க போறோம். for what we should have done. நாங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்? Lacked the courage. நான் பண்றதுக்கு தைரியம் இல்லாம இருந்தேன். So forgive me this little sacrilege. அதனால இதுக்கு என்ன மன்னிச்சிரு. You know better than anyone that it was the right thing to do. இது சரியான விஷயம்னு எல்லாரோட உனக்கு தான் நல்லா தெரியும். On earth as it is in heaven, and deliver us from evil. ஹெவன்ல எப்படி பண்ணி அதே மாதிரி இடத்துல பண்ணிட்டு எங்களை ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்து, தீய சக்தியில இருந்து காப்பாத்து. Grant poor Jan eternal salvation. So many years in unconsecrated ground, and I blamed myself. Thank you. May God கடவுள் உனக்கு பரிசளிக்கட்டும். I'd given up all hope. நான் எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்துட்டேன். நீ வந்து A sin like that is a hard cross to bear. இந்த மாதிரி ஒரு பாவம் 30 years. தாங்காத கஷ்டம். I thought about it every day. 30 வருஷம் நான் டெய்லி யோசிச்சேன். It's all right now. சரியான விஷயத்தை You பண்ணிட்டீங்க. did the right thing. Everything else is beyond the law of man. I'd reward you நான் உனக்கு ஏதாவது ரிவார்ட் பண்ணணும். I expect you wouldn't want anyone to hear about it. இது யாரும் கேட்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க தானே? Well, if you will you keep it to yourself? கண்டிப்பா. All right. I'll accept the coin, and that'll be the end of it. Thank you again for your help. Well, God coin be கொடுத்து- with you, Henry. காயின் வேண்டாம் நான் ஊர்ல சொல்லுவேன்னு அர்த்தம் வந்திருக்குமா நான் தெரியல. அந்த கிரேவை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம். தெரியாமட்டேன் அது எல்லாரும் போகக்கூடிய பப்ளிக் இடம். At least take a bath before you go out. Right. I'll head to the bathhouse right away. இன்னொரு கல்லறை தோண்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா குளிச்சுக்கிறாங்க. கரெக்டான இடத்துல தான் மார்க் வச்சோம். Another of von Bergov's men. Oh, 120 ரூபாய் இருக்கு. இது 120 ரூபாய் என்கிட்ட தான் இருக்கு. நான் அதுக்குள்ள இருக்கேன்னு நினைச்சேன். எஸ் இங்கே சேவ் பண்ண நம்ம லைவ் என் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் 2 லைவ் போடவே மாட்டோம்னு தான் நினைக்கிறாங்க. தப்பான உடம்புக்குள்ள வந்து
அப்படியே மேபி ஏதாவது சைடு மிஷின் பண்ண முடிஞ்சா வேணால் பண்ணலாம். 10 மணிக்கு எந்திச்சா போதும். சேவ் போட்டாச்சு. வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். இதோட நம்ம Maybe I should add some spices. நம்மக்கிட்டேருந்து ஸ்மெல் வருது போலங்க. அதை தான் அவங்க அங்கேருந்து வருதுன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க வேறு. வந்து லைவ் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கமிங். இதோட நம்ம அப்படியே லைவ் வின் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் கம்யூனிகேஷன். பாய் பாய். நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய். You